Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau za mu yi magana akan work energy and power. Work energy and power course ne mai zaman kanshi, ko in ce topic ne mai zaman kanshi, wanda za mu fahimci yace mene work, meye energy, meye power, mene relationship between work da energy da kuma power. So starting from work, in simple term idan aka ce work is equivalent to product of what? Of force and distance. Product of force and what? And distance. What I mean by product of force and distance, whenever there is a force da ya applying akan wani object, an fahimce ni? So ya motsa object din ya yi changing na position, means the object din ya yi changing position from one point to another. To wannan shi ake kira da me? Shi ake kira da work. For example, wannan shine force ɗinka, means wannan shine kamar body naka, sai ka sa hannunka ka tura wannan abin sai ya tafi distance a nan wajen from this point to this point, means kaga kenan ka canza wa wannan direction, means wannan object ɗin ya tashi daga nan wajen zuwa nan. So force ɗin da kai applying da kuma distance ɗin da ya motsa shi ake kira da work. Therefore, work is equal to force times distance. An fahimce ni. So duk lokacin da muke da work dole akwai force a jikinsa. Means work ba zai faru ba sai an yi applying na force. Sannan idan aka yi applying na force ɗin sai abin ya motsa, means sai object ɗin ya tafi ya yi moving from one point to another. Kaga kenan an samar da distance kenan. Idan ya zama na cewa object ne nan wajen, for example, sai wani mutum kamar example sai ya applying ɗin force. Da ya applying ɗin force sai wannan object ɗin sai ya ƙi motsi kwata-kwata, means bai motsa ba, babu distance kenan. Distance here is 0 saboda object ɗin bai motsa ba, amma dai ya yi applying ɗin force ɗin shi. Kun gane me nake nufi? To amma ba distance, to therefore work is equal to 0. Me yasa? Work is equal to force times distance, ko? So when we have force to times distance is 0, anything times 0 is 0 kenan. Therefore work ɗina a nan wajen is equivalent to 0. An fahimci me nake nufi? So therefore we should take note of this. Dan ka yi applying na force akan abu, amma abun bai motsa ba, means bai canji, baka samar da distance ba, to therefore work done there is 0. An fahimci me nake nufi? Wannan kenan. So abin da nake so yanzu mu fahimta a nan shine, akwai certain misali examples da suke fitowa. Sometimes idan misali yanzu ina da object a nan wajen, lokacin da na moving ɗin wannan abin with my force zai tafi da me? Distance, ko? Wannan shine distance ina. Therefore here work is equal to force times distance. An fahimta? So what of idan let's say for example wannan object ɗin ne, I applied my force not from here, I applied my force amma string na sa, sai na sa like for example sai na sa irin like zare ko kuma igiya na kulle da wannan abin nan ɗin object ɗin nan. Kun gani ko? Ni kuma nan wajen na yi applying ɗin force ɗina, let's say akwai force a nan wajen. To lokacin da na yi applying na force na wajen janyo wannan abin, kun ga ai zai taho. Idan ya tashi tahowa a me zai taho? A horizontal direction zai taho. An fahimci me nake nufi? Let's say for example wannan ne, in na janyo shi daga sama da string ɗin nan a horizontal zai tafi. An fahimce ni? Horizontal velocity, horizontal direction zai tafi nan wajen, means horizontal distance zai tafi. An fahimta? Amma this force ɗina da na sa a nan wajen is a force ne wanda string ɗin nan yake janyo abin. Kun gane? To kun ga lokacin da ke jan shi ta nan wajen, ko? While shi kuma yana moving ta nan wajen. To kun ga definitely akwai angle theta a nan. To ya za a yi mi calculating ɗin work a nan wajen? Still the work ɗina is equal to me force times distance. An fahimce ni? But amma in this case where we form an angle a nan wajen, bacin ka janyo shi daga sama, means daga nan wajen ya taho a nan, kana jan shi da string yana tafiya a nan wajen, to kaga sai ka nemo vertical component na nan wajen. An fahimci me nake nufi? To saboda me akwai angle a nan, shine in ba mu manta ba idan muna da abu a haka za mu ce to kun ga yana da me? Horizontal component. An fahimce ni? Sannan kuma yana da vertical component. Are we together? Wannan shi ake kira da ux, ko kuma ka kira shi ux wannan, oh yes, ux wannan kuma uy, ko?
shine zamu ce in muna so zamu ce let's say muna da me v ɗinmu is equal to let me say u of x ɗinmu is equal to u cos theta. An fahimce ni? While na vertical na y kuma u of y is equal to u sin theta. An fahimci me nake nufi? To therefore a nan ɗina saboda a presence of wannan theta zai zamanto kana da me? Kana da a x ɗinka distance ɗinka nan zai kasance kana da first cos theta means f cos theta kenan saboda ai first ɗin kake da shi. Kun fahimci me nake nufi? Therefore a nan work ɗinka zai kasance is equal to first ɗinka is equal to first cos theta. Kun fahimce ni? Then times kuma distance ɗinka. An gane wannan ko? Wannan shine. Duk lokacin da kai applying ɗin force kaga ba a straight ya tafi ba ko? In ya zama na cewa force ɗin maybe daga kamar kulle abin kai ka ja shi to shi kuma object ɗin ai ba ɗagawa ya sama ba. Tunda ba ɗagawa ya sama ba tafiya yake a surface ɗin da still amma yana tafiya in this direction to sai ka nemo wannan vertical component ɗin. An gane ina yake tafiya this direction yake tafiya to always zai zamanto f cos theta. An fahimci me nake nufi? To in dai kai wannan to ka samu amma in ba jan shi kake ba kamar a wannan condition na farkon to kaga first times distance shi kenan ka wuce wajen ka saka first ɗinka ka sa distance ɗin da ya tafi ka nemo amsar ka. An gane wannan? That's very good. So again idan muka zo another scenario let assume object ɗin a haka yake means yanzu kana da object for example a haka. An fahimce ni? Then you applied your force let's say daga sama sai ka sa string misali sai ka ɗago wannan abin sai ya sama. Do you get my point? Initially kana da force. An fahimci me nake nufi? You have the force and when this object ya yi sama ko kana da me? Kana da normal abin nan ɗinka distance ɗinka. An fahimci me nake nufi? To idan abin ya miƙe still kana da force. Me yasa? Okay, kana da work. Me yasa? Work is equal to kana da force da kuma distance ɗin da ya ɗauka. But amma in this case zai zamanto work ɗinka is equal to force ɗinka a nan wajen. Already in ba mu manta ba mun san force is equal to ma ko? When we are talking about linear motion ko? When we are talking about translational motion, a motion that is not rotating. When we are talking about motion da yake moving on a ground means bai yi sama ba kenan ko? To wannan shi ake kira da normal linear motion ko? To force is equal to ma. But when we are talking about motion under gravity means this object sai ya ɗago, kun gane yana da certain height kenan daga nan. Daga normal surface akwai certain height and ya ɗago kenan. Kaga duk wani acceleration na nan wajen ya koma g. Instead of a sai ya koma g when we are talking about acceleration due to gravity ya koma mg kenan. So kaga kenan work ɗinka a nan lokacin da na sa string a nan wajen na ɗaga wannan object ɗin ya sama. Force na sa. An fahimci me nake nufi? An gane me nake nufi ko? Then akwai kuma distance saboda me na canza wannan position from here to sama kenan ko? To kaga nan wajen zaka iya cewa force ɗinka is equal to again force times distance. You can also take it as mg multiplied by d kenan. Means mg multiplied by distance ɗinka ko? Sometimes zai iya zamantowa mg multiplied by height ɗinka kenan means it's just like a distance ɗinka kenan. Kowa ya gane ko kuma mu sa shi a haka yacce kowa zai fi fahimta multiplied by d. To wannan case ɗin guda uku you have to take care of this saboda me? Saboda su ne abin da mostly ake tambaya. In quick term za mu ce idan muna da wannan force ɗina ko ya tafi da distance ɗina nan wajen kun ga zan ce work done is equal to me force times distance. An fahimci me nake nufi? Sannan in another abin nan idan ina da shi a haka na sa string a nan force ɗina ko object ɗin zai rinka tafiya a haka ko distance ɗina to nan zai zamanto f cos theta. An fahimce ni? Tunda ba maganar vertical nike ba, inda vertical nike a equilibrium kun ga nan zai zamanto f sin theta ko? To ba maganar vertical ɗin nike ba ko maganar ba maganar vertical nike ba maganar horizontal nike zai zama f cos theta. To kaga idan na tashi work ɗina zai zamanto f times distance but what is your f? F ɗinka zai taho da cos theta therefore W is equal to F cos theta. An fahimci ni multiplied by D. An gane wannan ko? Then another scenario if you have for example object wanda kake ja maybe daga sama. You are asked to find the work is equal to force times distance again. And work idan ya tashi wannan object ɗin for example ya tashi ya sama kaga you are now dealing with acceleration due to gravity. To force ɗinka is equivalent to mg not ma.
ana magana ne akan normal linear ko where the object din ba a sama yake ba, it's not getting, it's not it's not influenced by the acceleration due to gravity ko, to kaga definitely anan ɗinka zai zama to g kenan, to kaga zai zama mg times distance. Kowa ya fahimci work, wannan shine work. Work is a me force times distance. Kar kuma mu manta, work is a what? Is a scalar quantity. Work is what? Is scalar quantity. Kada mu manta, a baya mun faɗa work da energy da power dukkaninsu scalar quantity ne. If you could remember what is distance, distance is also scalar quantity. Therefore, work is also scalar quantity. Do you get my point? And work is measured in what? Force, kun ga ko? Newton, sannan distance in second. Ko zaka kira shi da Newton second ko kuma ka kira shi da me? Joule ko? Very good. Ko kuma ka kira shi da Joule. An fahimci me nake nufi. Wannan shine. Do you understand? So wannan shine dukkanin bayani akan magana da muke akan work. An fahimta? So let's quickly move to the next. So let's see this example. Okay? So now, bari in koma baya. Akwai abin da na manta ban yi bayani ba. Again. So now, let me clean this again. Bari in magana akan force distance graph. Kun fahimci me nake nufi? Again, force distance graph. Me nake nufi da force, sannan kuma distance graph. Distance graph. Idan na ce ina magana akan force distance graph, force a vertical while distance a horizontal. Force vertical, distance horizontal. An gane? This is force and this is distance. So whenever you hear something, a force distance graph is what we call a work. An ji? Za a iya tambayar mu a jarabawa cewa what will be a force distance graph signify? Kun fahimta? So it signifies what? It signifies a work. An fahimce ni, because work is equal to force times distance. An fahimta? So if I have force and the distance, kun fahimce ni, graph, so definitely we are talking about work. Are we together? That's excellent. So what happens if we have force distance graph? Let's assume you have a force. An gane? Distance graph. Amma the graph din sai making din, let me say, right angle triangle. An fahimci me nake nufi? Ko kuma making din, let me say, triangle. To duk lokacin da kaga force distance graph, abinda zai fara zuwan maka a zuciya shine area. An fahimci me nake nufi? Idan kana son ka nemo work a force distance graph, to kawai ka nemi area ta graph din da aka baka. An gane? Zan ƙara maimaitawa. Idan aka baka force distance graph irin wannan, kun fahimce ni, ko irin wannan, for example, an fahimce ni, ko irin wannan, ko ma dai a wanne zane ya zo, aka ce ka nemo work a jiki, to kawai area ɗin wannan graph ɗin zaka nemo. Kun fahimce ni? For example, in ka kalli wannan zaka ce ai wannan area shi is trapezium. Kun fahimce ni? In ka kalli wannan zaka ce ai wannan area shi is triangle. An fahimce ni? In ka kalli wannan sai, for example, sai a ce maka, for example, sai ba da haka, force distance graph ne, nan force ne, nan kuma distance ne ko? To in ka kalli wannan, zaka ce wannan graph ɗin is a me, area wannan graph ɗin is a rectangle. Kun fahimci me nake nufi? Is a rectangle saboda gashi 1, 2, 3, 4. Four side, opposite side are equal. An fahimce ni? Kun gane? Idan again ka kalli wani, for example, yayi haka, to wannan is a triangle saboda yana side guda nawa? 1, 2, 3. Kun fahimce ni? To bari mu gani, kowace area tashi daban take. Idan yanzu ina son in nemo area of triangle, na gaya mana cewa a force distance graph, in ina neman work a wannan zanen, kun fahimce ni, to area wannan zanen zan ɗauka. Wacce area ce a nan wajen? Wacce area, wanne irin zane ne wannan? Triangle. To work ɗina is equal to area of triangle. An gane me nake nufi? Is area of triangle. An fahimci me nake nufi? To what is area of triangle? Zaka ce area of triangle is equal to a half length times breadth. Shikenan ka gama. To kaga zaka rike area of triangle is equal to a half length times breadth. In ka ɗauki a half, ka ɗauki length na area, ka ɗauki breadth na area na triangle ɗin, ka solve, to shine ka samu work. An fahimta? Zan ƙara maimaitawa. Me nace? Duk sanda aka bamu area na force distance graph, kun fahimta? To in aka ce mu nemo work, to work ɗin daidai yake da area of wannan zanen da aka baka na graph ɗin. An fahimta?
idan triangle ne bari mu sa in triangle ne zai zamanto is equal to a half LB idan kuma rectangle ne to area shi is equal to me L times B kuna ji na an fahimta ko sannan idan let's say trapezium ne trapezium an fahimce ni to area trapezium is equal to a half 1/2 sum of parallel line A plus B bari in sa shi a matsayin A plus B amma A da B din su zama parallel multiplied by height ku rike waɗannan kuma ku rubuta su kun gane me nake nufi sannan idan muka je na gaba za a iya ba mu cycle kun fahimce ni ko semi cycle an fahimce ni for example area of semi cycle sai ka zo ka ga kamar zane irin wannan sai a ce ka nemo me work din shi to kaga work din wannan zanen shine me zaka ce area ta wannan semi cycle din to what is area of semi cycle is equal to a half pi r square to kaga idan kana neman area ta semi cycle area of semi cycle kun fahimci me nake nufi semi cycle kaga daidai yake da a half pi r square to in ka saka wannan kaga zaka nemo radius in ka nemo radius ɗinka a nan wajen zaka yi substituting ka nemo amsar ka that's all of it to kun ga waɗannan dolan doliya mu rike su dolan doliya mu gane su duk lokacin da aka bamu first distance graph kan mu manta ai work is equal to first times distance ko to ai first distance ai work kenan haka ne ko to in dai muka ga diagram an bamu to ka kalli diagram din menene triangle ne ya amfani da formula shi a half LB rectangle ne ya amfani da length da breadth din da breadth din me zanen ko in trapezium ne ya amfani da wannan in area of semicircle ne ya amfani da wannan in ma dai koma menene ka yi amfani da area ta zanen da aka baka to wannan shine zai baka work din da ake nema insha Allah mun fahimci wannan let's go to the next let me take an example example 1 says a force varying linearly kun ji force wannan force ne an fahimce ni with a distance ko act on a body as shown in figure below the work done on the body kun ga work done nake nema ko by force during the first 10 meter of motion wannan distance ne ko during the first 10 meter of motion is kun gani unknown to na me na faɗa a baya in dai aka ba mu first distance graph ko first distance graph me na ce ka nemo area na abin ko to amma zanen an ba mu shi idan muka kalli example din sai aka ce the work done on the body work done muke nema to work done is equal to area on the body by the force ko diving the first 10 meter ko during the first 10 meter to sai mu zo mu kalli during the first 10 meter anan ake mana magana to kun ga kenan instead of wannan zanen da aka yi mana yazo hannan wajen to banda 20 nan banda 15 din nan anan to kaga zanen mu zai canza nan wajen sai mun ja layi an fahimce ni during the first 10 meter aka ce to kaga wannan ya fita outside scope din mu kenan an fahimci me nake nufi wannan ya fita me outside scope din mu gabaki daya are we together kun ga nan zan cancel shi nan wajen babu ruwana da 15 babu ruwana da 20 kun ga iya diagram ɗina zai fara daga nan wajen an fahimce ni zuwa nan wajen kun gane sannan sai wannan zuwa nan kowa ya fahimci ya abin yake to wannan kenan so abin da nake so yanzu mu fahimta shine idan ka kalli zanen wanne irin zane ne is it triangle ne is it rectangle ne is it trapezium ne is it cycle ne kun fahimce ni shine abin da zai zo ma a kanka to lokacin da ka gane wanne menene wanne diagram ne ko to kaga ka ci karfin abin kawai area na wannan diagram din zaka nemo to mu kalla is it triangle dai mun san side uku ne to mu kalla muna da side ɗaya nan wajen ko ɗaya ko sannan ga side na ɗaya ga side na biyu ga side na uku ga side na hudu wannan ba triangle bane kun ga definitely ba triangle bane is it rectangle kuma opposite side are equal da wannan su zamanto equal to mu kalla kun ga definitely ma ba rectangle bane ba saboda da wannan are not equal da wannan are not equal an fahimta shi ma ba rectangle bane an fahimci me nake nufi sannan mu je na gaba an fahimta sannan mu je na gaba is it cycle ba ma cycle bane ba is it trapezium ya trapezium yake shi trapezium dole two sides must be parallel to each other two sides must be parallel yanzu for example in na zana haka mu kalla da kyau a nan wajen kun gane me nake nufi mu kalla yanzu for example in zana mana nan wajen yanzu ina da haka in yi nan sai in yi nan sannan sai in yi nan an fahimta
to kun ga wannan zanen is a trapezium. Me yasa ya zama trapezium? Two sides are parallel. Kalli wannan line, kun ga wannan line da wannan na saman, kun gani da wannan din nan ai parallel ne. They are parallel lines. To tunda parallel lines ne, sannan kuma height din su gashi ko, to kaga wannan sunan shi trapezium. Are we together? To in trapezium ne, sai mu ɗauki formula ta trapezium sai mu solve. To amma abin da nake so mu fahimta a nan shine, mu duba a zanen nan akwai parallel line da wannan line din nan da wannan line din nan parallel ne ba parallel bane. Definitely in suka ci gaba da tafiya, kun gani in suka ci gaba da tafiya, shi ma wannan ya taho ya ci gaba da tafiya za su haɗu. To it's not a parallel line. Kowa ya gane me nake nufi. To mu ɗauka sai wanne da wannan line da wannan. Are they parallel? Exactly, they are parallel. Mu ɗauko su ku gani, ga dogon babban, ga ƙaramin wannan. Are they parallel? They are. Saboda yanzu in suka ci gaba da tafiya, za su ci gaba da tafiya ne, they can never ever meet. Are we together? To yanzu mun gano wannan zanen is a trapezium. Kun fahimce ni? Kun ga da wannan line they are parallel. Sannan wanne ne height din nasu? Ga height nan wajen. Kun fahimci me nake nufi? To yanzu mu zo sai mu ɗauko formula ta me? Mu ɗauko formula ta trapezium. An fahimce ni? Inda mun yadda da cewa wannan zanen namu is a trapezium, let's go and take the formula of trapezium. Do you understand? So now we know work muke nema is equal to area of me, area of trapezium. Are we together? Area of trapezium. Therefore, area of trapezium kuwa daidai yake da 1/2 into sum of parallel line, bari in sa sum of parallel line, an fahimce ni, multiplied by height. Kun ga kenan zan ce 1/2 into a plus b. Me a din parallel line na ɗaya, point din shi means value din shi, sannan me b parallel line na biyu, sannan sai height. To kuma zo mu gani. Yanzu muna da 1/2 into me a, ɗauki wannan ƙaramin as a. Kun fahimce ni? To ya distance din shi daga nan wajen zuwa nan? Kun gani? Kun ga wannan? Can you see? To kaga 10 ne. Are we together? Parallel line na wannan is 10. To sai ka samun kana da 10 plus parallel line na wannan ya kai har ina? Har 20. Kun gan shi can? Ya kai har 20. Sai ka ce kana da 20 multiplied by height. Height din kuma zai zama 2 shine na ƙasan yanzu ko? Kaga daga nan wajen zuwa nan is 10 kenan. Kaga kana da 10. Do you get my point? Shikenan, don't understand. Ka salba abinka hankalinka kwance. To kaga anan wajen kana da 1/2 into me 10 plus 20 zai baka 30 ko multiplied by 10. Here 1, here 2. To kaga anan wajen kana da me 30 multiplied by 2. To kaga is equal to me work done is equal 30 times 2 which is equal to 60 me 60 joule. Do you understand? Wannan shine work ɗinka da me wannan diagram ɗin yayi. That's all of it. Insha Allah na san mun fahimci wannan. So let us quickly move to the next step. Very good. So now mun yi irin wannan case din. Idan ka kalli wannan, definitely kana kallon shi ka san me ake so a faɗa. An fahimce ni. Ba sai ka ma ɓata lokaci ba. Let's go. In the figure below, the work done by the force, by the force of 100 Newton. Kana da force of 100 Newton gashi ko? Incline at an angle 30 gashi ko? Of 60. To the object drag horizontally. When you drag the object sai ya ci gaba da tafiya horizontally ko? An fahimci me nake nufi? To the object drag horizontal to a distance of 8 meter. Kana da distance ɗinka ko da ya ɗauka 8 meter. Are we together? Is what? Wannan. Kaga work done nake nema. To work done zai zama first times distance kawai. Zan zo in ce is equal to first ɗina is 100 times distance ɗina is 8. Ya zama work done is equal to 800 joule. An gane? Kana yin haka kace 800 joule. Ka ganta nan wajen zaka ga amsar ta fito, kuma wallahi baka ci ba. That is. Me yasa baka ci ba? Saboda ai akwai angle anan. Kowa ya fahimce ni. So yanzu ya zan yi ya zama da cewa na salba wannan daidai. To tunda akwai angle, definitely sai na nemo nan wajen zai zama f cos theta kenan. Kamar yacce na faɗa a baya. To kaga work done is equal to force times distance. Amma force ɗinka zai zama to f cos theta ko? Saboda ai wannan string ɗin ga force ɗinka kuma ga angle ɗin da ya forming ko? To sannan multiplied by d. To therefore work ɗinka is equal to force is 100. Kun gane? Sai cos nawa? Cos theta is 60. Zaka sa 60 multiplied by distance ɗinka is 8. Sai ka sa 8 ɗinka. To a nan wajen cos 60, idan kuka tuno wannan abin nan ɗin namu da muka yi, ko? This is root 3, this is 2, this is 1, ko? This is angle 60, ko? Idan kana neman cos, soka adjacent over hypotenuse, shine mai cos, ko?
adjacent over hypotenuse. What is your adjacent is 1 ko kaga is equal to 1. What is your hypotenuse is 2. Ka gan shi ko kaga is equal to me 0.5. Do you understand? Ko kuma ma ka bar shi ma a misali 1.2 din. To kaga a nan wajen cos 60 is 1/2. Do you get my point? Kun fahimci me nake nufi? So a nan wajen kaga sai ka zo sai ka ce to sai ka dawo abin nan ɗinka mun san cos 60 is 1/2 ko kuma ka ce mai 0.5 ko to sai mu dawo sai mu ce to now we have work is equal to 100 ɗita to times nawa 1/2 an fahimce ni then multiplied by me multiplied by 8 to kaga here 1 here nawa 50. Do you get my point? Therefore kaga work done ɗinka is equal to 50 times 8. Allah ya sa mun fahimci yacce calculation ɗin yake. To kaga zaka ce kana da nawa? Kana da 50 times nawa? Times 8 ko? To kaga kana da 400. Definitely kana da 400 joule. Ya kuka gani? Amsar ka ta fito. Wannan ce amsa. Kun gane me nake nufi? So wannan haka ake in dai ka gane to in Allah yadda baka da problem. Kuma wani lokacin ba za a baka wannan zanen ba. Sai dai kawai ka ji an ce ka yi dragging ɗin force of kaza daga sama ko force of wannan ya tafi horizontally body ɗin ya tafi horizontally da angle 60. To kada mu manta kana tashi ka zana irin wannan zanen ka saka formular ka. Kun gani? Farko da na yi amfani da force times distance mai na samu 800 ko? Da na samu 800 ba ga option ɗin ba, kai tunanin ka ci. Idan ka je jaraba kai ta kuri ka ci kaza, while kuma baka ci ba. Do you get my point? That's how it is. So insha Allah mun fahimci wannan. Let us quickly move to the next example. A constant force of 40 Newton acting on a body initially at rest gives an acceleration of 0.1 meter per second for 4 seconds. Calculate the work done by the force. We can draw a diagram. A constant force of 40 Newton acting on a body initially at rest. Let's ka zana abin nan din a nan wajen. Force of what? Force ɗinka is equal to nawa? Kaga constant force ɗinka wanda ka fara bayarwa is 40 Newton ko? Ka yi applying ɗin force na 40 Newton acting on a body a wannan body ɗin kenan. Are we together? Initially at rest, wannan initially at rest. It gives an acceleration. Sai da ka tura shi sai aka samar da acceleration which is 0.1 meter per second. Meter per second square. An fahimce ni? 0.1 meter per second square. For 4 second. An gane? Time ɗinka is equal to 4 second. A 4 second ko da ka tura abin a 4 second sai aka samar da velocity of 0.1 meter per second square. Calculate the work done. Ka gani? Kana neman work done. Do you understand? To kana fitar da data ka anan ka san calculate the work done aka ce to what is work done? Work done is equal to me force times distance. Do you get my point? Yanzu kana neman force, an fahimce ni kana neman distance, amma a formulolinka ko in ce a values ɗinka ko a data ka baka da distance. Ku kalla yacce abin yake a tsari. So kaga tunda baka da distance, yi amfani da parameters da kake da su a cikin nan wajen. Dole sai ka nemo menene distance. Kun fahimci me nake nufi? To, idan kana so yanzu ka nemo distance, initially acting on a body, initially at rest ma, kaga tunda initially at rest ne, initial velocity is 0 meter per second. Do you understand? Ko? Initial velocity is 0 meter per second square. Or 0 meter per second. Are we together? To yanzu distance kake nema. To kaga sai ka koma fa equation of motion. Ko kalli yacce physics yake da relation da ko ina. Kana cikin zaman ka kana yin force times distance as a work. Sai ka koma equation of motion sai ka salbo wani abu daga can equation of motion sannan sai ka dawo kuma kai substituting. Shi yasa physics in baka da background to ka shiga uku wallahi ba za ka taba ganewa ba. Kun gane me nake nufi? You have to understand this. Kana cikin can wani wajen za a cilla ka wani waje. To kaga dai yanzu nan distance ne ba mu da shi. Amma yanzu muna da acceleration ko muna da time, muna da initial velocity. Yanzu wacce formula za mu yi amfani da ita a equation of motion ɗinmu mu nemo distance. In na ce distance ina nufin in meter kenan. In na ce meter ina nufin height kenan ko? Very good. To kaga the best formula da zan yi amfani da ita ce me? S is equal to me UT plus me a half AT square. Why I put A? Saboda wannan object ɗin on ground yake. Ba shi da influence da acceleration due to gravity saboda ba sama yayi ba. An gane wannan ko? To kaga S nike nema is equal to U is 0. Therefore U times T is 0 kenan. U is 0 to U 0 times 4 is 0. Plus me 1/2 multiplied by acceleration which is 0.1.
then multiplied by time ɗinka which is 4, 4 square, to kaga kana da 4 square. Therefore, S is equal to B. Kaga a nan wajen kana da 1/2 multiplied by 0.1 multiplied by 4 square zai baka 16. An gane? Kaga 2 here 1, 2 here 8 kenan. An fahimci me nake nufi? Kaga S ɗinka is equal to 0.1, an fahimce ni, times nawa? Times 8. Abinda zai baka. To kaga yanzu kana cewa 0.1 times nawa? Times 8 ko? Abinda ya baka is 0.8. Therefore, speed ɗinka means distance ɗinka nan is equal to 0.8. Sai ka ajiye a nan wajen 0.8 meter. To kaga yanzu ka samo distance. Dama ai S ɗin da na samo in meter kuma distance ne. To sai ka dawo work ɗinka kuma sai ka ce is equal to force times distance. An gane? Therefore, work is equal to force. Force ɗin da ka sa ba 40 ba ne, kaga za ka sa 40 times distance ɗin da ka sa. What is your distance? Is 0.8. Do you understand? Therefore, work ɗinka is equal to 40 times 0.8. An gane? 0.8 times nawa? Times 40. Do you understand? Kaga zai baka nawa? 32. Therefore, work ɗinka is equal to 32. Do you understand? Kaga abin nan ɗinka nan wajen zai zamanto is equal to nawa? Is equal to 32. 32 mai joule. That's all of it. What is the answer? Kaga the answer is C. Done and dusted. So abinda nake so mu fahimta a nan shine duk lokacin da aka bamu question like this, fitar da datar sannan ka ɗauko formular da ake neman abin da ake so. Kamar anan an ce mu nemo work. Fara aje meye formula work din? Work is equal to force times distance. Kana da force, kana da distance, ban da distance. To ya za a yi nemo distance? In kalli data ta da na ajiye, in kalla in tuno wacce formula ce za ta yi min amfani da datar da nake da isa domin nemo distance. In je in fara nemo distance din sannan kuma sai in dawo in substituting a cikin equation ɗina in nemo work. That's all of it. An gane me nake nufi ko? That's how it is. So wannan kenan. Let's quickly move to the next question. That's excellent. Example 4 says, a body is under the action of a force. A body is under the action of a force. Kun ga wannan force time graph ne, ko force distance graph ne. Kaga nan wajen ina da distance in meter ko? For such that the force displacement graph of the body is semicircular. As shown below, the work done nike nema. Ko on the body by the force is in moving through 24 meter while I have the distance of 24 meter. Do you understand ko? Is what? 36A, 36B, kaza kaza. To kaga in dai aka ba mu aka ce muna neman work done. Work done is equal to force times distance ko? In this case kawai area ta diagram din zamu nemo. To wannan wanne ne? Area ne ko? Me area of semicircle. Could you remember work yanzu is equal to area zamu tafi nemowa? And the area of what? Area of semicircle. Me yasa ya zama semi? Ai rabi ne ko? Semi what? Semicircle. An fahimta. To a work done is equal to area of semicircle, and the area of semicircle is 1/2 pi r square. Are we together? To nan sai da mana cewa kun ga daga nan wajen diagram din zuwa nan wajen an fahimci me nake nufi. Ai duka diameter ne. Kun fahimce ni is 24 diameter. In ban manta ba ku kalla, in muka zana wannan muka sa shi a nan wajen ko? Duka nan wajen is diameter ko? To amma rabin shi nan radius ne ko? To kaga diameter is equal to me. Radius is equal to diameter over 2. To diameter complete ne nan wajen, complete shine diameter ko? Kun ga anan mu ma complete muke da shi. Are we together? And the diameter nan wajen daga 0 nan wajen zuwa ƙarshe is 24. To kaga zamu ce 24 over 2. Kun ga abin da zai bamu 12. Kaga rabi kenan. Kun ga mun nemo radius din mu kenan. Kun ga muna da radius din mu is 12 meter. Kowa ya fahimta? To tunda a formular mu area of semicircle is 1/2 pi r square. To kaga anan kawai abin da zamu ce 1/2 pi ɗina mu sa a pi ɗin, tunda in kuka kalli option ko rinka kallon option ɗinku, in a pi aka bar shi falillahi alhamdu, in kuma ba a pi aka bar shi ba sai ku tarwatsa pi ɗin. Kun fahimce ni, ta zama 3.142 ku ci gaba da calculation ɗinku. To yanzu akwai pi a jiki mu bar pi ɗin mu kenan ko? Sai mu ce to times me? R ɗita is 12 square kenan. An fahimci me nake nufi? To kaga anan wajen zai zama na cewa muna da work ɗina, an fahimta, muna da me? Work ɗina is equal to me 1/2 pi, what is R ɗinka? 12 square. 12 is equal to 144. An fahimce ni, zai baka 144. 12 square zai baka 144. An gane me nake nufi? To therefore kaga anan zai zama to work done ɗinka is equal to pi, ko ka ce 144 pi. Kun fahimci me nake nufi? Ko kuma za ka ma iya cewa 144/2. An fahimce ni? To kaga mu danna
144 divide by 2 abinda zai baka 72. Kaga misali 144 divide by 2 ka abinda nayi anan shine 144 pi tunda 1 times pi is pi, pi times 144 is 144 pi over 2 ko, to abinda zai bani 72 pi. An fahimce ni, work na nemo, what is the form, the SI unit is joule, shikenan sai mu je mu nemo 72 pi. Kaga da answer ka is B. Akwai wahala? Babu wahala insha Allah. Let's continue. Example 5. Example 5 says, from the diagram below, calculate the work done. Work done is equal to force times distance ko? Shine abu na farko. To amma a diagram muke, force distance graph ko? Force distance graph. In muna neman force distance graph me nace? A nemo area. Area na me? To mu kalla area ta ina, wannan zanen akwai abin nan ko? To mu kalla daga ina zuwa ina aka ce mu nemo work din. Kun fahimce ni. To the diagram below, calculate the work done when the particle moves from x is equal to 0 meter. Particle yayi moving from 0 nan kenan ko, to x is equal to 80 meter. Kun ga zuwa nan wajen kenan. To kaga area nan zamu nemo kenan. Are we together? Area iya nan to mu kalla da nan wajen ko da nan wajen kawai zamu nemo, sannan sai ko wannan. Are we together? Kun ga wannan in ka kalle shi gabaki daya menene? Aka ce min triangle ne. Therefore work done is equal to my area of triangle. Me yasa? Triangle 1 ko, triangle has 3 sides 2, sannan kuma ga ɗayan ko 3. Ai haka aka ce from x is 0, x is 0 to x is 80, x is 80. To kuma wannan diagram ne from 0 to 80. Triangle. To kaga zamu ce area of me, area of triangle. Do you get my point? Therefore work theta is equal to me, area of triangle is a half LB, length times breadth. Do you get my point? To kaga a yanzu abin da kake da shi shine work ɗinka is equal to 1 over 2. What is your L? L ɗinka shine length from here to here. Kaga kana da times 80 kenan. Multiplied by breadth ɗinka shine na height ɗin kenan. Kaga nan zai zamanto 60 kenan. An gane wannan? Zai zamanto 60 ko? Kun fahimci me nake nufi? Zaka iya ɗaukar 60 kama ka iya fara sata. An gane me nake nufi? As your what? As your length. Let your length ya zama from here to here inda abin ya kai. Kaga nan shine length ɗinka ko, which is 60. An fahimce ni, times breadth ɗinka from here to here. An gane me nake nufi, which is 80. Do you get my point? To kaga anan kana da work done is equal to 60 times 80. Are we together? To kaga sai ka ce 60 times 80 divided by 2. Therefore 60 times 80 abinda zai baka 4800 then over 2 ko. Therefore work done ɗinka divided by 2. Kaga abinda zai baka work done ɗinka is equal to 2400 me joule, done and dusted. Ka nemo 2400 a nan wajen ita ce amsarka. Therefore amsarka is 2400. Ba option ɗin ban sa ba. Are we together? To wannan kenan. This is all about work da sauransu. Let's continue. Question 6 say, example 6 says, under which of this condition is work done? A wanne condition ake samun work done? Are we together? Number 1, a man support a heavy load. Mutum ne ya supporting ɗin heavy load. Load mai nauyi, kaya mai nauyi above his head, a kan shi, with hand da hannu. For example, ga katon load nan wajen, ga kuma mutum nan wajen. An fahimce ni ko? Yana abin nan sai ya saka hannun shi ya rike wannan, nan ma ya saka hannun shi sai ya rike wannan load din da ya hau kan shi. An fahimci me nake nufi? To akwai force and akwai work anan. An samu force times distance. The answer is no. Me yasa? Babu force. A bar shi ma akwai force din. Ya apply din force akan abin da hannun shi ko da hannayen shi ko. To akwai distance, means wannan object din yayi moving from one point to another. The answer is no. Therefore wannan amsar ba za ta zamanto ba. For a work to be for work to be in for you to apply a work ko, for a work to ya ake cewa kai ne dai kawai. For work ya zamanto akwai work. An fahimce ni? Hausa ce ne. Dole sai an samu force sai kuma an samu distance. An fahimta? To in dan ka samu force, na yi bayani a baya, na ce idan object ka apply din force is equal to 20, maybe frictional force din ko stationary force din ko is less say 30, kaga wannan object din ba zai motsa ba. To kaga ba work a nan kwata-kwata ko. Na ce dole sai an samu force, an samu me, an kuma samu distance. To therefore A is not the answer. Mu je question 2. A woman hold a pot of water. To shikenan dan woman ta yi holding din pot of water ko katon abin nan, ta yi holding din pot na wuta a nan wajen, sai a ce an samu work? Definitely a'a. Kun fahimce ni?
an dai samu maybe akwai pause, an fahimce ni pause, amma what of the distance? There is no distance saboda ai ba tura shi yayi gaba ko janyo shi yayi baya ba, aka samu distance. Therefore B is not the answer. An gane ko? Go to number C. A boy climbs onto a table. Mutum ne, let's say table ne nan wajen. A boy climb onto a table. To, boy ne a nan wajen ko? Ya climbing onto a table. Ya rinka hawa kan table. An fahimci me nake nufi. Kun ga definitely akwai pause ko zai applying pause akan table din, sannan kuma shi kanshi yana moving. Do you get my point? A boy climbs onto a table. Definitely C ce amsa saboda me, there is a force, sannan kuma tunda climbing yake yana moving ko, there is a distance. Therefore C is the answer. Question D. A boy pushes against a stationary petrol tanker. Petrol tanker. To, for example, petrol tanker ita ce tankar da aka ɗebo petrol. Ƙatuwar tanka ce a nan wajen, ga kanta. An fahimci ya ne, kun san dai ban iya zane ba. To sai mutum ya zo sai ya rinka me pushing din wannan tankar ko nan tayoyinta ne, an fahimci me nake nufi da sauransu. Ne kowa ya gane me nake nufi, ban iya zane ba. Alright, sai ya dinga tura ta, an gane. To stationary ma aka ce ba ta motsi. Kun ga akwai pause ko work done is equal to pause times distance. What of the distance? The distance is 0. Therefore pause no work kenan, work is 0 kenan. Work is equal to pause times 0. 0 pause din ko nawa ya apply times 0 is 0. There is no work here. Are we together? Kun ga wannan kenan. Do you understand? So wannan kenan. Let's quickly continue. The answer must be what? The answer must be C. This one is not the answer. Go to the next, energy. That's excellent. All right. Let's talk about energy. What is energy? Energy is the ability or capacity to do work. That's excellent. We have energy, ko? Let's say we have energy. What is energy? Energy is the ability. It's the ability or capacity to do work. That is the energy. An fahimta. But we have forms of energy. Akwai forms na energy. Bari mu ga types of energy. Let's talk about forms of energy. Let's start with kinetic energy, then we move to potential energy. Saboda su ne muke ɗauka a matsayin energy ɗinmu. So what is kinetic energy? If we could remember what we call a momentum ko, an object must possess a momentum when an object is in motion. For example, dukkanin wani abu da yake motion yake tafiya, an gane me nake nufi, yana da kinetic energy. Are we together? Duk wani abu da yake motion, an gane shi yasa ake ce masa kinetic energy is the energy due to what? Due to motion. Due to motion. Are we together? While potential energy is the energy due to its position. Kun fahimce ni, due to it is what? Position. Are we together? That's very good. Okay, now let's talk about kinetic energy. If we say kinetic energy, the formula of kinetic energy is equal to I have mb square. Are we together? So now, where do we use I have mb square? Let, for example, an object is moving. Let's say this is a ground, and the object in yana moving on the ground haka. An gane yana moving. It must have a kinetic energy saboda ai yana moving. Are we together? Idan object din baya moving, kinetic energy zai faru, kinetic energy must be 0. Why? When the object is not moving, therefore velocity is 0 kenan. When the velocity is 0, substitute it. Let's say kana da mass is equal to 10 multiplied by, let's say 10 times velocity is 0. Therefore the whole kinetic energy must be 0 because the object is in stationary position. Initial velocity is 0 ko in ce final velocity is 0, therefore kinetic energy must be 0. Are we together? So wannan kenan. But when an object yana moving, do you understand? It possesses a velocity. When it has a velocity, it has a mass. So there must be a kinetic energy. Do you get my point? And this kinetic energy occurs due to its position or due to its motion. Whenever object yana moving, it possesses a kinetic energy. Saboda yana da energy shi yasa yake moving. It has the ability
to work, it has the ability to move. Idan baka da energy zaka iya moving, baka da damar da zaka yi moving. Do you get my point? So wannan shine kinetic energy. So now let's talk about potential energy. When we are talking about potential energy is equal to mgh. Why is it mgh? While m is the mass of the object, m is what? Mass of the object. An fahimce ni. And g is acceleration due to gravity. Acceleration due to what? Gravity. An gane me nake nufi. And the h is the height. An fahimci me nake nufi. So when we are talking about me, acceleration due to gravity, potential energy. When we are talking about potential energy, we are talking about potential energy, we are talking about mgh. Are we together? So idan ina magana akan mgh, let's say for example this is an object. In this position, potential energy, ku kalla a wannan position din where the object is not thrown upward ko it does not has height, an fahimce ni, potential energy at this point is zero. An gane me nake nufi, ko kuma kace potential energy is minimum. Are we together? Abin da yasa nace is zero is that there is no height here. An fahimce ni? So when the height is zero, substitute your value, m times g times 0, anything times 0 is equal to 0. Therefore, potential energy here is equal to 0. Do you get my point? So what happens if this is a ground and the object has a certain height? For example, it has a height of 2. So in this case, we have a potential energy. Because wannan object din yana possessing din energy because of its position. Ina position din nasa yake gashi nan under gravity ko? So yana kan wannan abin nan din kuma yana da height. Height is not 0 here. Height is not equal to 0. So since height is not equal to 0, I have potential energy. So what will be your potential energy is equal to mass na object din times acceleration due to gravity times kuma height ɗinka which is equal to 2. Kaga definitely akwai what we call potential energy. Do you get my point? So I will repeat. Kinetic energy is the energy due to motion, while potential energy is the energy due to position. When we are talking about this problem or case, potential energy is 0. When an object is moving, for example, anan wajen is moving, anan wajen potential idan yana moving on a normal space, normal ground, where the ground ba yayi sloping ba, an fahimci me nake nufi. A'a, tafiya yake normal ground ɗinsa. Are we together? Means space ɗin is normal. Do you understand? For example, kun ga wannan ai surface ɗin normal smooth surface ne. In ka aje object a nan wajen ba zai gangara nan ba, ba zai gangara nan ba, zai tsaya a yace yake ko? An fahimci me nake nufi. To in dai har zai tsaya means object ɗin nan yanzu a ce yana moving. An fahimci me nake nufi. To potential energy a nan wajen is 0 because babu height. Do you get my point? Babu height. An gane me nake nufi. Height is 0. When the height is 0, mgh, h is 0. Anything times 0 is 0. An gane me nake nufi. To when we are talking about kinetic energy shi kuma, idan object ɗin yanzu yana moving a nan wajen yana ci gaba da tafiya on the smooth surface, an fahimci me nake nufi. So now there must be a kinetic energy. Me yasa? Mass of the object akwai, sannan velocity of the object tunda yana moving, dole akwai velocity, to kinetic energy is equal to half mv square. Are we together? To wannan bayanin shi nake so mu fahimta. So now bari in kare mana bayani akan condition ɗin da yake sawa potential energy is equal to kinetic energy. Bari mu zo. Yanzu for example mu ɗauki object a nan wajen. Sai a tura shi sama, for example a ce this object is thrown vertically upward. When we are talking here, at initial stage, ko kinetic energy ko is maximum. Do you understand? Kinetic energy here is maximum. Me yasa? I use my force ko kuma in ce na tura wannan abin na cilla shi sama, ko an fahimci me nake nufi. I have a kinetic energy. Do you get my point? Lokacin da ya ci gaba da tafiya, ya ci gaba da tafiya, ya ci gaba da tafiya, definitely kinetic energy is maximum, which is equal to half mv square, ko kowa ya gane wannan. Saboda object din yana da mass ɗaya kenan. Sannan velocity da na cilla shi akwai initial velocity. Do you get my point? Excellent. I have kinetic energy is maximum. Amma what will be the potential energy? Potential energy is what? Is 0 a nan wajen. An gane ko kuma ka kira shi potential energy is minimum. Are we together? Potential energy is minimum. To ku tsaya mu gani. Lokacin da ya zo me? Lokacin da ya zo maximum height nan wajen.
I thrown the object vertically upward. Do you get my point? Lokacin da ya tashi at initial stage ɗinsa, bari in dawo da wannan ku ganshi a nan farko. Potential energy is minimum, ko kuma ka kira shi let's say zero a wannan position na farko da zan tura shi ya tafi ko, while kinetic energy ko is maximum. Me yasa is maximum is equal to a half mv square. Ina da mass din shi, ina da velocity din shi. To lokacin da ya rinka tafiya, velocity me yake yi? Ku ce min raguwa yake. Mun yi wannan a projectile motion. Lokacin da velocity ka cilla shi yana 20 farko, zai rinka raguwa ya dawo 12, ya dawo 4, ya dawo y, ya dawo y, har ya zo 0. Lokacin da ya zo 0 shine maximum, ya yi reaching din maximum height din shi nan wajen. Are we together? So idan ya reaching din maximum height din shi nan wajen, velocity is 0. Do you get my point? Ta, idan nan velocity is 0, to a saman nan wajen, ku ji ni sosai, a saman nan wajen zai zamanto potential energy, kinetic energy. To when velocity is 0, a saman nan zai zamanto kinetic energy is 0, while potential energy is maximum. Are we together? Ya, kuna gane me nake nufi ko? Nan wajen a ƙasa saboda me babu height ko, potential energy is minimum, is 0, while kinetic energy is maximum saboda yana consistent din mass of the object din, sannan kuma lokacin da na cilla shi ne ai akwai velocity ko, velocity is none, kinetic energy is maximum. Lokacin da ya ci gaba da tafiya, velocity raguwa yake, yana raguwa. Lokacin da ya kai maximum height, do you get my point? Velocity yanzu ya zama 0. Kun ga daga nan ai yana kaiwa maximum height, me zai yi? Ba dawowa zai yi ba. Yanzu object din ai sai ya dawo. An fahimci me nake nufi? To a daidai nan wajen velocity is 0, to shi kuma potential energy yanzu is maximum. Me yasa? Yanzu potential energy ya acquiring din height. Do you get my point? It has a height. An gane me nake nufi? To tunda yana da height, yanzu potential energy is maximum, while velocity is 0. When the velocity is 0, kinetic energy must be 0. An fahimci me nake nufi? mv square. Velocity is 0, za zama 1/2 times m ko times 0. Anything here wajen zai zama 0. Therefore kinetic energy here at maximum height din shi is equal to 0. Do you get my point? Very good. So lokacin da ya zama na cewa an samar da wannan abin ya zama kinetic energy is equal to 0. An fahimce ni? To potential energy it will be maximum. To ku tsaya ku ji wani abu a daidai nan din again. Energy is conserved. Akwai wani abu da ake kira da law of energy ko law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Conservation of what? Energy. An fahimci me nake nufi? Law of conservation of energy. Do you get my point? Me yace law of conservation of energy? Energy can neither be created nor destroyed. Energy can never be created. Kun fahimci me nake nufi? Energy can never be created nor destroyed. No destroy. But what? But can change. But can change. An fahimce ni, from what? From one point or from one energy to what? To another energy. To another energy. Do you get my point? That is what we call a law of conservation energy. Me yake nufi? Wai energy, you cannot create the energy. You cannot kuma destroy the energy. An fahimci me nake nufi? You cannot create it, you cannot destroy the energy. Me yake nufi a nan shine, mu dawo example din mu na nan wajen. Lokacin da object din ya tafi a sama, are we together? Lokacin da object din ya tafi a sama, ba yana carrying din kinetic energy ba kafin ya je maximum? Very good. Akwai velocity ko yana carrying din kinetic energy. Kun fahimci me nake nufi? To lokacin da ya kai maximum height ko, na ce kuma kinetic energy din ya zama 0. To shikenan mun yi losing din energy kenan, kuma ko in ce mun yi destroying din energy? The answer is no. Ba mu yi destroying din energy din ba, duk da ya zo nan wajen. Me ya faru? Abin da ya faru shine wannan kinetic energy din da ya zo at maximum height nan wajen, to wannan kinetic energy din ya yi combating, ya koma potential energy. Do you understand? Ya yi combating, ya koma potential energy. While a yanzu kinetic energy, abinda kake da shi kinetic energy as initial state. Kun fahimci me nake nufi? Zai zama initial, ku kalla nan, initial kinetic energy is equal to potential energy. Ku gane wannan me nake nufi? Initial kinetic energy is equal to potential energy. Me yasa? Energy can never ever be lost. An fahimce ni? You cannot destroy the energy. Energy da ya fara daga nan wajen,
an fahimce ni, da mass da velocity za mu iya sa shi a calculation. Mu ce mass ɗinmu is 2, mu ce velocity da na cilla shi is 2 meter per second. Do you understand? An gane? Mu ce yanzu na cilla abin yayi sama upward ko? To what is the kinetic energy? Kinetic energy at initial state ɗin shi ko? At initial kinetic energy is equal to a half mv square, saboda I is maximum. Lokacin da na cilla shi is maximum. Akwai mass akwai velocity. To kaga zan ce 1/2 times mass ɗina is 2 times velocity ɗina 2 square is 4. 2 ta tafi da 2. Therefore kinetic energy ɗina is equal to nawa? Is equal to 4. Do you understand? 4 joule ko? To lokacin da ya zo nan wajen sai na ce kuma kinetic energy is 0. Does that mean 4 joule ɗin nan ta tafi kenan? Does that mean I lost 4 joule ɗin nan? The answer is no. But wannan 4 joule ɗin ta tashi daga kinetic energy is now equivalent to potential energy. Do you understand? Now is equivalent to potential energy at wannan maximum height ɗin. Do you get my point? So tunda ta tashi daga kinetic energy ya zama initial kinetic energy daidai yake da potential energy a wannan point ɗin. Do you get my point? To shine abin da law of conservation of energy yake nufi. Kun ga ya ce can never be created, you cannot destroy ko, but can change. Me yasa? Kinetic energy yanzu ya canza ya koma mai potential energy. Do you understand? That's how it is. So kun ga wannan duk lokacin da muka samu object yayi moving ya kai at maximum height ko a farkon nan wajen akwai kinetic energy, tunda ai throw da kaji an ce an yi throwing din abu sama, dole a initial set akwai kinetic energy. An fahimci me nake nufi? In ya kai maximum height ko, to wannan kinetic energy din zai canza sai ya koma potential energy. Kun fahimci me nake nufi? Yeah, means kenan kinetic energy is now equal to potential energy. Kun gane? Wannan energy yayi transforming from one point to another. That is what we call law of conservation of energy. Energy can never be destroyed. It can never be created. You cannot just create the energy, and when the energy is advanced, then you cannot what? You cannot destroy it again. Do you understand? That's what I want you to understand. So now let's continue. Inshallah mun fahimci wannan. An fahimta ko? So let's go. Bari mu goge wannan. That is what we call energy. Ko? So mun yi magana akan kinetic energy is equal to a half mv square. Mun yi magana akan potential energy is equal to mgh. When h is 0, kinetic energy must be equal to 0. When velocity is 0, kinetic energy must be equal to 0. An fahimce ni, nan potential energy is 0, while kinetic energy is equal to 0. An gane wannan ko? So what is mechanical energy? What is mechanical energy? What is mechanical energy? So in short form, mechanical energy is equal to sum of kinetic energy plus potential energy. Are we together? When there is potential energy as well as kinetic energy, so there is mechanical energy. Are we together? Idan kai summing din kinetic energy and the potential energy shine zai baka mechanical energy. To a jarabawa za ku ji an ce find the total energy. Find the what? Total energy. Idan ka ji an ce find the total energy, especially an gaya maka cewa body din yayi sama, an fahimci me nake nufi? Maybe from a certain height aka cilla abin, from here to here aka cilla, yana da height sai aka cilla abin. Kaga it possess, because of height din nan is not 0, it possess potential energy. Sannan moving din da na cilla shi, it possess kinetic energy. To kaga in kana neman kinetic energy, kana neman mechanical energy, zaka je ka nemo kinetic energy ka sa formula ka half mv square. Zaka nemo potential energy ka sa formula ka is equal to mgh, saboda h din is not 0. Sannan kuma sai ka zo ka nemo total energy. What is your total energy? Mechanical energy, which is kinetic energy plus potential energy. Do you understand? Abin da ka samo shine amsarka. Kowa ya gane wannan? Kowa ya gane wannan ko? Kinetic energy daidai yake da mechanical energy daidai yake da kinetic energy plus potential energy. Mechanical energy daidai yake da kinetic energy plus potential energy. Kowa ya gane wannan? That's it. Idan ka ji an ce total, find the total energy, find the total energy, to definitely ka lura sosai. In ka lura zaka ga an baka height,
an baka me, an baka mass, an baka me, an baka velocity da G ɗinka. To definitely kowanne za ka iya nemo shi. In ka sa kinetic energy a half mb square. Kaga kana da B, kana da M, ko ga kana da wannan, kana da wannan. In ka sa potential energy, kaga is equal to mgh. Kana da G, kana da H, ga ta a nan wajen, kana da M. Idan H babu H a nan wajen, to definitely you cannot directly find the potential energy. When the H is 0, potential energy is 0. Are we together? So you have to take note of this. It's very, very important. Are we together? That's excellent. So now, let us quickly move to example. An fahimci wannan ko? So now, let's go to example. A stone of mass 0.5 kilogram is thrown vertically upward. When you throw an object vertically upward, ko ƙarshe dai final velocity zai zama 0 ko? To, upward with a velocity of 10 meter per second, ko data ka, for example ka aje data. Velocity is what? 10 meter per second. Are we together? Find a potential energy at the greatest height. Kun ji? Ta. A stone of mass yana da mass ɗin shi is equal to 0.5 kilogram. Are we together? It's thrown vertically upward, ko with a velocity of 10 meter per second. Find the potential energy at the greatest height. To in ka zo kai kana tunanin what is potential energy? Potential energy is equal to mgh. Gaya min ina G take a nan wajen. Kana da ita 10 ko? Kana da H, baka da H. Kana da H, baka da H. An fahimci me nake nufi? To amma magana ita ce, find the potential energy at the greatest height. Wai potential energy, dole ai akwai potential energy at the greatest height anan ko? Potential energy ai is maximum. In dai ka gane bayanin can. Kinetic energy yanzu kuma is minimum ko? Is equivalent to 0. Are we together? Saboda B is 0. A final B is 0. Kinetic energy is 0 ko? To, very good. At initial stage kuma fa, lokacin da na cilla abin nan din nan da mass da velocity, ba ina da kinetic energy ba, to samun kinetic energy dina is equal to mb square, ko? To therefore kinetic energy is equal to 1/2 times m dina times 0.5 times velocity dina, which is equal to 10 square, ko? To kaga zaka ce min kana da 1/2 times 0.5 times 100. An fahimta? 2 ɗaya a nan wajen za ta baka 50. To kaga kana da 0.5 times me times 50. Do you understand? So 0.5 times 50, which is equivalent to 25. Are we together? Therefore, kinetic energy ɗinka a nan wajen is equal to 25 joule. An gane wannan? To naji. To shikenan, at initial set kana da kinetic energy is equal to 25. Ko? To lokacin da ya taho ya zo at maximum height ɗin nan, kinetic energy nan da kake da shi lokacin da ya zo maximum height, wannan 25 ɗin za ta zamanto ta yi transforming, means kinetic energy at maximum height must be equal to potential energy. Ko? Na yi bayanin nan a baya. Wannan kinetic energy ɗin at greatest height B is equal to 0 nan kenan ko? A ƙarshen height ɗin da velocity ya kai ƙarshe, while velocity is 0, tunda lokacin da yake tafiya yana ta raguwa, tunda ya zo nan wajen B is 0. To na gaya mana wannan 25 energy ɗin da ya ɗauka na kinetic energy ya tafi sama ko, ba za a yi losing ɗinsa ba ko, according to law of conservation of energy. Me zai faru? 25 ɗin nan na kinetic energy zai koma potential energy. To therefore zaka ce initial kinetic energy is now equal to potential energy. That's all. Therefore kaga kenan, kaga potential energy ɗinka at a greater size is equal to 25 joule shi ma. Don't understand. Kun fahimce ni? Do not go and try to find mgh where you don't have h. To ina kuma a data ku kuma ba yace za ka nemo h. To kaga wannan ganewa ce za ta sa ka gane abin da ake, ka san me ake so ka nemo. Kun fahimce ni? In dai ka gane bayanin da ne, na san ka gane wannan. Do you get my point? Excellent. So mu tafi na biyu. Me aka ce? The value of h at the highest point. The value of h at what? The highest point. To tunda value of h muke nema, yanzu muna neman value of h ko? To shikenan. Amma mun san da cewa initial kinetic energy means kinetic energy is equal to me potential energy ko? Potential energy ko? An fahimce ni. To kaga potential energy is equal to mgh ko? An gane me nake nufi? While kinetic energy, an fahimci me nake nufi, is equal to me kinetic energy dina is equal to a half mb square ko? To kaga wannan za ta tafi da wannan. An fahimci me nake nufi? Do you understand? Excellent. To kaga yanzu ina da b square over 2 is equal to me gh a nan wajen. Kaga zai zama b square
An fahimci me nake nufi? B square is equal to me 2GH. To kaga ina neman H over 2G. Nan ba over 2G. This cancel this. Therefore, H theta is equal to B square over me. Over 2G. Do you understand? Therefore, H theta is equal to B square. Zai zama 200 square over 2 times me times 10. Are we together? To kaga H theta is equal to me 100 over 2 times 1 which is equal to 20. Kaga wannan ta tafi da wannan. 10 over 2 zai baka 5. Therefore, height ɗinka is equal to 5 meter. That's all. Don't understand. Do you understand? That's it. You understand, inshallah. Let's go to the next question. Question 2 says, akwai wata previous. Question C, kinetic energy just before reaching the ground. Ko? Kinetic energy just before reaching the ground. Anan kinetic energy is equal to potential energy. Ko? Kinetic energy dina is equal to potential energy. Still is equal to 25 kenan. Kinetic energy is equal to 25 joule. Ko? Abinda dai na samu a farko shine zai maintaining anan wajen. That's all of it. Question 2. A 500-gram car which was initially at rest. Initially at rest. Tun ana in kaji ana ma initially at rest, samun U is equal to 0 meter per second. Are we together? At rest. Travel with an acceleration. Acceleration is equal to 5 meter per second square. Ko? Its kinetic energy after 4 seconds. Kinetic energy nike nema is unknown. After 4 second time dina is what? Is 4 seconds. Do you understand? What is kinetic energy? Sa formula ka which is equal to a half mb square. Ka magana ka ake ba magana acceleration due to gravity muke ba sama tai ba. Kun gani zan zana namiji, zan zana abin nan. Ba magana sama ake yi ba yanzu. Object ne yake moving a nan wajen. Therefore kinetic energy muke possessing. Potential energy must be 0 saboda height is known is 0. Kun gane ko? To kaga kawai abin da zaka yi ka aje datar ka kinetic energy aka ce ka nemo, ka saka formula kinetic energy ɗinka ka nemo abin da ake bukata. Yanzu kinetic energy is equal to half mb square. Kowa ya fahimci me nake nufi. Kaga kana da mass, ga mass ɗinka can which is equal to 500 gram. Kun fahimci me nake nufi. Sai ka yi converting ɗin shi to kilogram. Divide by 1000. Are we together? In ka ce divide by 1000 nan wajen, this cancel this, zai baka 5 over 2 which is equal to 0.5 kilogram. Are we together? To yanzu kana da mass ɗinka is 0.5 kilogram. Now, kinetic energy is equal to 1 over 2 multiplied by mass 0.5 kilogram multiplied by velocity. Do you have velocity? Definitely, I don't have velocity. Are we together? So how do I find the velocity? So if you want to calculate the velocity, look at your data. Ina da initial velocity, ina da acceleration, ina da time. To me nake nema? Velocity nake nema. Equation of motion. Go to equation of motion. A cikin equations of motions ɗinka da kake da su, wanne ne kake da initial velocity, kake da acceleration, kake da time, wanda za ka iya nemo velocity. Do you understand? Wanda za ka iya nemo me? Velocity. Kun gane ko? To kaga wacce ce? V is equal to U plus me? AT. Shikenan. Don't understand. U ɗinka is 0 at rest aka ce. Plus A ɗinka is 5 times T ɗinka is 4 ko is equal to velocity. Therefore, velocity 5 times 4 is equal to 20 meter per second. Don't understand. Dawo formula ka ta kinetic energy is equal to wannan. Samun 20 square a nan wajen. Done. Kun gani ko? Therefore, sai ka dawo sai ka ce to now you have kinetic energy is equal to me. An fahimce ni. You have 1 over 2 here times me 0.5 here times 20 square. Are we together? Now, say 20 times 20, which is equivalent to 400. 400 divided by 2, which is equivalent to 200. An fahimci me nake nufi? Ko? 200. Therefore, kinetic energy ɗinka nan is equal to 400. Therefore, kinetic energy ɗinka is equal to 200, then times what? 0.1. Kaga is equal to 20. Are we together? Did I do this correct? Come again, Najib, come again. Now, 0.5 times 400. 0.5 times what? Times 400. An fahimci me nake nufi? I have 200. An fahimce ni 200 divided by no? Divided by 2. An gane? Which is equal to 400. An fahimce ni. To kaga I have 400 here. Ko? 200, 400. Am I right? Yes, I'm right. 400. To ka kana da kinetic energy is equal to 400 joule. An fahimta? So ko wajen conversion ne mistake.
let's go back. Combustion din times 1000 ne ina tunanin. Gram to kilogram times 1000 ko gram to kilogram times 1000 come back 500 times 1000 haka ne 500 nan ne mistake times 1000 zan sa sai na sa divide by 1000. I'm very sorry. To abinda zai baka a mass ɗinka a nan wajen bari in goge mass dina in kilogram nake so ya koma to gram times 1000. Therefore mass dina is equal to let's say 500 to times 1000. An fahimce ni. Therefore mass ɗinka is equal to 5 times 10 to the power of 1 2 3 4 1 2 3 4 5 times 10 to the power of 5 ko kilogram. To kaga kinetic energy ɗinka is equal to 1 over 2 times what 5 times 10 to the power of 5 then times what 20 square. An fahimci me nake nufi. That is 400 kenan ko 20 square that is 400. To 400 divided by 2 is 200. An fahimci me nake nufi. Then 200 times 5 ko 200 times 5 zai zamanto 400 over 2 which is 200. To 200 times 5 ko 200 times 5 an fahimce ni times 10 to the power of 5. Are we together? To kaga abin da zai baka 2 times 5 which is equal to 10. To ka ƙara biyu a nan wajen an fahimce ni zai baka power 7. Are we together? To definitely a nan amsar mu za ta kasance 1 A kenan. An gane amma ina tunanin ko dai question din ce nan wajen ban saka daidai ba. An fahimci me nake nufi? Definitely kila question wannan din nan ko dai 50 ce ko 5 gram ce. I'm very sorry. To amma dai tabbas abin da zai bamu nan wajen zai bamu 10.5. 10 times 10 to the power 10 to the power of 5. Ita kadai ce za ta yi mana amsa daidai. Kowa ya fahimce ni wannan kenan. So now let's continue from next abin nan. Example 3 says a body of mass 4 kg is acted on by a constant force of 12 Newton for 3 seconds. The kinetic energy gained by the body at the end of the time is, wannan is very simple, right? Aje datar ka. Wannan ba gravity ba lantana mu tunanin mgh ko potential energy is kinetic energy ake nema ko kinetic energy is equal to me unknown. A body of mass dina is equal to me 4 kg. Do you understand? Is acted on by a constant force. An saka force kamar misali body ne nan wajen da akwai force of 12 Newton. Are we together? Body kuma shi kuma yana da mass of 4 kg. Do you understand? Ko force of 12 Newton for 3 seconds. An gane? Time dina is equal to me. Time dina is equal to 3 seconds. Are we together? The kinetic energy, I am looking for kinetic energy is unknown. Kinetic energy gained by the body at the end of the time is kinetic energy. What is kinetic energy? Kinetic energy is equal to a half mv square. Oh, what is your m multiplied by 4? What is your velocity? You don't have velocity here. So since I don't have velocity here, I have to go and find the velocity. Do you understand? Kun fahimci me nake nufi? I have to go and find the velocity. To a datan mu ina neman velocity. Ga force can ban saka ba. Ko? Ga force can ban sa ba. Force dina is equal to me 12 Newton. Ta. Yanzu ga mass ga time ga force. Yanzu kuma ina neman velocity. Wacce formula ce zan iya sa nemo velocity? To farko in ka kalla a equation of motion babu formula da za ka yi amfani da ita anan ka nemo velocity direct. Saboda babu acceleration kuma duk formulan mu ta equation of motion akwai acceleration. B is equal to u plus at ɗaya kenan. B square is equal to u square plus 2as b kenan. Akwai a. Sannan s is equal to ut plus a half at square. Duk akwai a. To kun ga ba mu da a kwata-kwata kuma a equation din mu ba mu da a. To yanzu mu je mu nemo, Allah ya sa mun fahimta. To yanzu mu nemo a din. Ai za mu iya samo a din tunda muna da force. Are we together? An fahimce ni ko? Ga force ga mass. To what is force? Force is equal to ma. Are we together? So we are looking for a divided by m. This cancel this. Therefore a is equal to force over m. Are we together? What is force? Force is equal to what? 12 Newton. You have 12 over me. 4. Mass ɗinka is 4. Therefore a ɗinka is equal to 3 meter per second square. Kun ga mun samo a ko? To go back and use equation of motion to find v. To a v ɗina da nake so in nemo. An fahimci me nake nufi? T nake da ita. Kuma babu ma canji na velocity. A body of mass wannan acted on by a constant force of this for 3 seconds.
to kaga acceleration ita is equal to velocity over time, that's all. Ko ita kadai zan yi amfani, therefore velocity is equal to at, therefore velocity is equal to a theta is equal to 3 times t theta is 3 again. Are we together? Therefore velocity is equal to 9 kenan. 9 meter per second. Kun ga ina da velocity is 9 meter per second. To me ya kamata in yi? Sai in dawo formula ta kinetic energy. Kuna kallon yacce abin muke salba shi ko? Very simple ko? Very good. So kaga sai ka dawo formula ka nan wajen me v ka samo 9. 9 square is 81. So now kana da 1 over 2 times 4 times 81. Do you understand? To kaga here kana da 1, here kana da 2. Therefore ƙarshe zaka samo kinetic energy ɗinka is equal to 2 times 81. Do you get my point? To sai ka calculate. Do you understand? 2 times 81 me ya baka 162. An fahimta? To therefore kana da kinetic energy is equal to 162 joule. Sai ka nemo 162 anan ɗinka. Therefore the answer comes to be A. Allah ya sa mun fahimta. So scenario ne kawai. In dai ka gane to ka fahimta. In Allah yadda kuma baka da problem akan shi. Do you understand? That's all. An fahimce ni ko? Duk lokacin da ka aje data, me kake nema? Me aka ce ka nemo? Kinetic aka ce ka nemo? Ne aje formula kinetic energy mb square. Me kake da shi a datar ka? Mass. Kana da velocity ban da velocity, ya zan nemo velocity? Shine inda zaka tafi tunanin. To kuma a daidai a iya wannan abin nan din zaka nemo velocity, a'a zaka iya komawa can baya tun daga dimension. Akwai wata formula da ta hada maka da mass da force. In akwai da kuma ka samo velocity a jikinta da akwai velocity, ɗauko ta ka sa ta ka salba ka mai yadda ka nemo v, sannan ka dawo ka sa ta a formula ka. In babu ya za a yi ka haɗo formuloli ka nemo wacce babu sannan ka dawo ka ɗauko. Haka ake yi. Physics is not that simple. Dole sai ka rike formuloli, ka rike unit malam. In ka rike wannan ka gama da shi. That's all. So now let's continue. Let's go. Example 4 says a ball of mass 0.1 kg is thrown vertically upward. Ko ya tafi. Kun fahimce ni? Thrown vertically upward. Ko put your data here. Mass is equal to 0.1 kg. Are we together? It's thrown vertically upward. Final velocity ma is 0. Dama ku iya rinka sawa ko ta kwabe is thrown vertically upward. Final velocity is 0 ko with a speed of 10 meter per second. With a speed of 10 initial velocity ko ai final aka ce. Wannan initial velocity ɗinka yanzu is equal to 10 meter per second. Ai da aka cilla ball din ai dole tana da velocity. Saboda lokacin da aka cilla ta as initial state, initial kinetic energy ɗinta ai dole tana da mai mgh. A half mb square. Sai ta kai maximum height ne kinetic energy zai zama 0, sai kuma ta transforming din, ta transferring din energy din na kinetic energy ya koma potential energy. Nan potential energy is maximum. Are we together? Kun fahimce ni? But kinetic energy here is 0. Are we together? Good. The top of a tower 10 meter. To kun ga ba ma daga ground aka fara ba. Zan goge in sake. An gane ko? Yanzu for example, mu take karantawa. A ball of mass 0.1 kg is thrown vertically upward. Object in aka silla shi vertically upward. An fahimce ni? With a speed of 10 meter per second. Initial velocity din shi is now 10 meter per second. Are we together? From the top of a tower. To kun ga ball din da aka cilla ta ba daga ground aka cilla ta ba. An fahimce ni? Daga wani height aka cilla ta a ƙasa. Maybe nan top of a tower ne, for example. An fahimci me nake nufi? Kun ga yayi consistent din height kenan, akwai height. Do you get my point? To wannan height sai da aka dau height sannan ma aka cilla ball din. Kun fahimce ni? To from tower din here to here akwai height. To when we have height of 10 meter, to kun ga definitely wannan abun dole akwai potential energy. Sannan kuma akwai kinetic energy a wannan labarin, a wannan question din. Me yasa? A lokacin da aka cilla ball din farko, anan tana da height. To tunda tana da height kuma potential energy is equal to mgh. To tunda height is not 0, dole akwai potential energy. Kun gane ko? Sannan da aka cilla ball din da initial velocity wannan, kuma dole a daidai nan kuma akwai kinetic energy. Kun fahimci me nake nufi? Kinetic energy is equal to a half mb square. Do you get my point? An fahimta ko? Good. Neglecting air resistance. In aka ce air resistance, kun san lokacin da ball take yin sama akwai air resistance, lokacin da force yake sama akwai air resistance, tana so ita kuma tana rage gudun shi ko?
neglecting air resistance ana losing din energy ko kun fahimce ni in kai neglecting din wannan air resistance din ko to lokacin da kai neglecting din air resistance bari in gaya mana idan kai neglecting din air resistance an fahimci me nake nufi me hakan yake nufi no loss of energy an fahimci me nake nufi no loss of me energy can never be destroyed kun fahimci me nake nufi energy can never ever be destroyed therefore potential energy ɗinka da kinetic energy will conserve in nace conserve no loss na energy you cannot lose it if potential energy is equal to 20 ko kinetic energy is equal to 40 to it will remain at 20 it will remain at 40 because in ka cire energy ai daman air resistance ne zai iya rage ma potential energy ko ya rage ma kinetic energy when abu yana a sama a space kenan lokacin da ya safi sama air resistance sai ya rinka pulling din abin ya rinka yin down kun fahimci me nake nufi wannan force ne shi ma ko air resistance ko kamar frictional force ne shi ma frictional force in abu yana tafiya nan sai shi kuma ya rinka jan shi nan haka ne in ka shiga cikin ruwa akwai obthrust in abu yana yin ƙasa shi ma obthrust yana janyo ka duk waɗannan duk forces ne waɗanda suke acting akan object opposite force da suke acting akan object to shi in kai neglecting din ba ma magana air resistance to therefore energy is conserved kinetic energy is conserved potential energy is conserved no losing of energy kun gane ko excellent to yanzu mu koma kan equation din mu sai aka ce me sai aka ce neglecting air resistance in kai neglecting din air resistance its total energy me aka ce total energy its total energy red flag bari in sa da ja ko red flag a me nake nufi da red flag total energy aka ce what is total energy kun ga anan mechanical energy ake magana ka kinetic energy plus me potential energy shine total energy just before hitting the ground kafin su hitting din ground Allah ya sa mun fahimta zan ƙara maimaita bayani a simple idan babu height a ce object din nan daga ground ya fara tafiya ko height is zero ko potential energy must be zero but when potential energy akwai height means object din daga nan yake akwai height kafin a cilla shi height a nan wajen akwai me potential energy kun fahimci me nake nufi sannan kuma akwai kinetic energy lokacin da aka cilla shi akwai initial velocity to tunda da akwai velocity kun ga akwai a have mb b din tana nan already mass din da aka cilla yana da mass kun ga akwai kinetic energy akwai potential energy kun fahimce ni to kaga a yanzu a nan wajen sai ka zo sai ka ce now are we together sai ka ce now you have kinetic energy you have potential energy to fara nemo kowanne now kinetic energy bari in cire wannan abin nan din ko sai in ce to now kinetic energy let's start with kinetic energy is equal to have mb square which is equal to 1/2 times mass ko mass dina is 0.1 kaga 0.1 an fahimce ni 0.1 times velocity dina is 10 meter per second ko gashi can wajen which is this one 10 meter per second sai in sa 10 square ko kaga zai zamanto ina da me 1/2 times 0.1 times 100 ko to kaga is equal to me 0.1 times na times 50 in ka ce biyu a cikin nan ta shiga so ɗaya biyu a cikin nan ta shiga so 50 kowa ya fahimci me nake nufi to at the end of the day kana da me 0.1 times na times 50 abin da ya baka is 5 to therefore kana da 5 me 5 joule that is your what kinetic energy okay now let's go to potential energy saboda total energy aka ce now the potential energy is equal to mgh that's excellent so what is your mass is 0.1 what is your g is 10 already dama a gravity muke ko what is your height the height is now also 10 do you understand to kaga 10 times 10 is 100 100 times 1 is equal to 10 a nan wajen kunga kana da 10 joule do you understand so now go back and calculate the total energy what will be the total energy the total energy must be me total energy must be mechanical energy the mechanical energy is equal to me kinetic energy plus me potential energy or therefore is equal to kinetic energy me na samu is equal to 5 therefore put 5 here plus potential energy is equal to 10 therefore put 10 here which is equal to me 15 newton that's it no is it newton 15 joule do you understand 15 joule kana da me 15 joule go to your option and find 15 joule the answer is C are we together that's excellent do you understand that's very good okay
This is how you can calculate the total energy. Wanda bai san wannan abun ba, da ya zo kawai zai sa to an ce calculate the total energy. Maybe yana da mass, yana da velocity, ko sai ya ɗauki wannan sai ya samo 10, yana samo 10 gata. Kun ganta nan? Zai iya ɗaukar wannan potential energy, kinetic energy ya samo 5, yana samo 5 sai ya ce gata, kuma bai ci ba. Kun gane? Amma total energy aka ce, therefore you have to what? You have to calculate the total energy. Amma idan aka ce find the potential energy kadai, to iya wannan 10 din ce. Find the kinetic energy kadai, iya wannan ce. But find the total energy, calculate the kinetic, calculate the potential and add them together. Are we together? That's excellent. So now let us go to the next question. Example 5 says, an object is moving with a velocity of 5 meter. Put your data. Object is moving. Tunda yana moving, dole akwai kinetic energy, ko? Duk object din da yake moving akwai kinetic energy, ko? Therefore, velocity is equal to 5 meter per second, ko? At what height? At what height? Height is unknown, ko? Must similar body be situated to have a potential energy? At what height must similar body, ko? Kaga tunda yana moving with a velocity akwai kinetic energy. Kinetic energy is known saboda yana moving with a velocity. Za mu yi amfani da kinetic energy din mu is equal to a half mv square, ko? Tunda ai akwai velocity, ko? Kun fahimci me nake nufi? At what height, a wanne height muke nema, must a similar body be situated to have a potential energy? When we are now talking about potential energy, let's say for example, a object na farko, case na farko, object is moving with a velocity, yana moving with a velocity of kaza, 5 meter per second. Kun ga ba potential energy saboda ba height anan. Potential energy anan is 0, ko? Very good. Amma there must be a kinetic energy is known because I have the velocity which is mv square, ko? To at what height, yanzu muna so mu ji object din at what height, idan let's say daga nan ne, what will be the height of similar body to be situated have a potential energy equal in value with the kinetic energy. To kaga anan kawai abin da zamu yi equal in value, to anan wajen sai mu ce to tunda equal in value aka ce, therefore zamu ce kinetic energy is equal to potential energy. To height muke nema, zamu ce kinetic energy is equal to a half mv square is equal to potential energy is equal to mgh. Therefore m za ta tafi da m. Kun ga muna da b square over 2 which is equal to mai gh. Do you understand? I'm looking now h theta nike nema. Me yasa na cancel wannan m da m din nan, saboda ai in value, equal in value, therefore mass din da na amfani da shi a kinetic energy the same thing as mass din da zan amfani da shi a potential energy. Now equate the formula, kinetic energy is equal to potential energy. To kaga zai zaman to kana neman h kenan. To kaga zaka sa nan, kaga zaka ce b square is equal to 2gh. You are looking for h over 2g, ko? Over 2g. Therefore this cancel this. Therefore height is equal to b square over 2g. Do you understand? So now what is your v square? Take your v square, v is 5. Therefore you have 5 square over me 2 times 10. Are we together? To kaga zaka ce v square height ɗinka is equal to 5 square is 25 over me 2 times 10 is 20. Do you get my point? An fahimce ni? To therefore sai ka ce to 20 divided by 25 divided by 20. Ko kaga kana da me h ɗinka is equal to na 1.25 meter. Akwai 1.25 meter? Babu 1.25 meter, amma akwai 1.3. To yi approximation. Nan wajen height ɗinka zai zamanto 1.3 meter. Therefore wannan ita ce height ɗin da zaka ɗauka yayi daidai da movement da kinetic energy ya ɗauka anan. That's all of it. Let's go to the next. To alhamdulillah. So now mun tafi theory. Do you understand? Now let's go to theory. All right? So energy in society. Energy and society. The energy da kuma society. An fahimce ni. So yanzu for example, source of energy. Muna magana akan me? Source of energy. A ina ake samar da energy? Fossil fuels. Kaga na ɗaya akwai fossil fuels, ko? Irin su coal, irin su crude oil. An fahimce ni. Irin su oil, crude oil da kuma me? Menene natural gases, ko NG, natural gases. An fahimta? Su ne fossil fuel, ko? Hydroelectric power. Power da ake samu ko energy da ake samu a ruwa. Solar energy ta me? Ta hasken rana da ake samu. Nuclear ta nuclear da ake fitarwa, ko? Wind ta iska da ake samarwa. Biomass ta irin su
tsirrai ko kamar plant da ake samowa ko irin su karmami da wane ne plant ko animal da suke samowa ko shine biomass ko to duk waɗannan source of energy ne. Akwai coal, akwai crude oil, akwai natural gases da ake samowa. Hydroelectric power ana samar da su ne a ruwa ko using turbine. Turbine ɗin nan shine yake wurwulawa ya producing ɗin akwai potential energy da kinetic energy, kaga mechanical energy kenan. Za mu yi bayanin shi a gaba. Ko sannan solar energy da ake samu wacce take converting ɗin solar to electrical. Ko akwai nuclear energy, normal nuclear energy da muka sani. Very high and powerful energy kenan nuclear energy. Akwai wind wacce iska ce take kaɗawa, sai kuma iska ce take kaɗa abin with abin nan energy devices ɗin da ake producing ɗin energy ɗin ya fitar da me ya bada energy, sai biomass normally. To transformation between forms of energy. Number one, generator. An ji ko? Now, generator me yake combating? Transformation ko daga wani abu zuwa wani abu. Generator dai da muka sani is mechanical energy. Idan na ce mechanical energy ina nufin ya haɗa da kinetic energy kun mu manta ko da kuma potential energy. An gane ko? To generator kinetic energy da potential energy ne ko sai su haɗu sai su producing ɗin electrical. To generator yana transforming ɗin mechanical to electrical. An gane ko? Generator yana transforming ɗin mechanical. Su waye mechanical? Ko dai potential energy ko kinetic energy ko potential and kinetic energy za su producing ɗin electrical energy. Kowa ya gane wannan. Ka injin, mota, inji na mota, me yake producing, me yake transforming? Chemical ne. In ban manta ba in kana gudu a cikin a mota ko in ta tsaya wani lokacin za ku ga an tsaya an buɗe motar an zuba mata ruwa ta yi wane ne, to chemical energy ne yake combating sai ya koma mechanical energy. Kun fahimci me nake nufi? Me yake ya koma mechanical? Kan mu manta mechanical is potential energy ko and kuma me kinetic energy ko to chemical energy din zai combating din wannan potential energy ne yake combating sai ya koma mechanical energy. Sai solar panel already mun sani electrical direct take abin nan. Idan solar hasken rana ya zo using solar panel, shi kuma using photovoltaic abin nan cell ko to zai transforming din wannan energy na hasken ranar into electrical energy, normal solar dai da muka sani. Sai dam turbine shine daga potential energy sai ya tafi kinetic energy, daga kinetic energy sai kuma electrical energy, sai ai producing din electrical, shine normally from dam. To mu gane wannan, generator mechanical energy yake into electrical, car engine chemical energy into mechanical, solar panel daga solar to electrical direct ko, sai turbine kamar mechanical ne ko kace ya fara daga potential sai ya tafi kinetic, ya fara daga potential energy sai ya tafi kinetic energy sai kuma ya producing din electrical energy. That's what I want you to understand. So next, renewable and non-renewable energy. Me renewable energy? Renewable energy ne wanda cannot be replaced naturally and does not run out when used. Idan ana amfani da shi baya karewa ko saboda ana cycling. For example, za ka yi amfani da shi yau, gobe kuma ya ƙara taruwa ka yi amfani da shi. For example, solar energy. In ka sa solar energy wanda yake amfani da hasken rana yana ƙarewa, in dai rana ta fito za a samu solar energy. To kaga kenan baya ƙarewa ballantana ma a ce babu shi a ƙasa ko a duniya. Kun fahimce ni? In dai rana za ta fito to akwai energy. Wind energy, iska ta taɓa ƙarewa? Ba ta ƙarewa. Therefore, wind energy is also renewable, yana recycling. An fahimce ni? Hydroelectric energy na ruwa. Hydroelectric energy wanda ake samowa a ruwa lokacin da ruwan ya fita da ƙarfi saboda akwai su turbine wanda yake juya ruwan. An fahimce ni? To wannan shi ake kira da hydroelectric energy, shi ma is a renewable, baya ƙarewa, ba a replacing ɗinsa. An fahimci can be replaced, za a iya replacing ɗinsa. An gane me nake nufi? Then geothermal energy. Me geothermal energy? Energy da yake a can ƙarƙashin ƙasa. Ƙasa da kuke ganin ta in ka shiga ciki jahilin zafi gare ta. Therefore, akwai energy da ake producing a wannan ƙasar. To shi ake kira da geothermal energy. Sai irin su biomass, su ma energy ne wanda ake samun su daga tsirrai, daga waye, kamar su bishiya, kamar su tumakai da suke producing ɗin kaza da sauransu. Su ne biomass.
kun ga renewable energy ne wanda yake me wanda ake iya baya karewa, sannan can be replaced, ana iya canza shi, a ɗauki wannan a canza wannan a yi kaza da shi. Kun fahimce ni? Sannan kuma baka taɓa jin an ce wai solar energy ya ƙare ba. Ku riƙe types of renewable energy wanda yake me it can't run out, ko wind energy, hydrogen energy, thermal energy na ƙasa, biomass da sauransu. Non-renewable wanda shi kuma cannot be replaced quickly and will run out, yana ƙarewa. Su waye? Petrol. Ba za ka ji an ce babu mai ba? Coal, irin normal coal ɗinmu, natural gases da suke abin nan daga Ubangiji ko sukan ƙare, a neme su a rasa saboda kaza. Nuclear energy, su uranium za a neme su babu su da sauransu. Waɗannan abubuwan su ake kira da me non-renewable. Suna ƙarewa, za a neme su a rasa. It can be exhausted, za su ƙare kaf. It cause environmental pollution, suna causing ɗin kuma environmental pollution. An fahimce ni? It takes years to form, kafin ai forming ɗinsu ana daɗewa kafin ai forming ɗinsu. Kowa ya fahimci me nake nufi? So na wannan kenan. An gane menene renewable da non-renewable, an gane examples ɗinsu. Let's go to uses of energy. Yanzu uses of energy kusan ko ina ana amfani da su. Ana amfani da su a transportation, industrial production, domestic activities, communications, agriculture, healthcare, kusan ko ina ana amfani da uses of, ana amfani da energy. Kun fahimta? Sannan idan muka zo nan wajen muna magana akan environmental impact of energy, ko environmental impact of energy. Amma before environmental impact, what is energy diversification? Energy diversification shine kai amfani da multiple energy saboda kada it reduces, ko source, to reduce dependency on a single source and ensure simultaneously. Means in kai depending da one single energy, in ya zo ya ƙare kuma fa, kaga za ka shiga cikin wani hali. An fahimce ni? To duk lokacin da ya ƙare an samu problem. Therefore shine ake kira da energy diversification, ka samar da me energy da yawa, ko energy source, ko to reduce. Kana da wannan, kana da wannan, kana da wannan, duk energy source ne. In wannan ya failing ga wannan, in wannan ya failing ga wannan, shine diversification. Environmental impact of energy. Waɗannan energy ɗin da ake producing, either renewable or non-renewable, suna da impact a environment. Wasu suna wasu akwai impact, negative impact nasu. For example, global warming. In na ce global warming, ina magana akan duniya irin ta zafi. Me yake sa ta zafi? Shine let's say irin su waɗannan natural gases ɗin, su coal da ake ƙonawa. An fahimci me nake nufi? Su industries da suke ƙona abubuwa, su waɗannan natural gases ɗin da suke yin sama, duk sai su zo. Me yake faruwa idan rana ta fito ta shigo duniya, for example? An fahimce ni? To sai ya zama na cewa waɗannan irin ƙonan nan da ake, a ƙona mai, a ƙona industries su ƙona abubuwa da yawa da sauransu. To da irin wannan normal natural gases ɗin da suke irin su methane, su carbon dioxide, CO2, su methane, methane, CH4, ko an fahimce ni? Duk in suka shiga sai su absorbing ɗin wannan hasken ranar, sai da mana ranar, sai da mana cewa sun sa ranar ta yi hot, sai ka ji gari ya yi zafi sosai. An gane? Greenhouse effect shine kamar misali, greenhouse effect shine yake causing ɗin global warming. Greenhouse effect shine irin su waɗannan su methane ɗin, su wane ne. Kun gane me nake nufi? Sai su shiga sama, su shiga abin nan normal atmosphere. An fahimce ni? To sai su riƙe zafin ranar, sai ya zama da cewa baya fita kwata-kwata. An gane ko? Then the last one is oil, the third one is oil spillage. Fitar da abin nan oil kamar mai, a zubar da shi a ƙasa, ko ya fashe, ko ya wane ne, hanyar mai, crude oil ne, ko something like that. To kaga in ya fita wannan, shi ma yana janyo environmental impact, negative environmental impact. Me yasa? Saboda ana samun ya zama na cewa ita ƙasar an samar da ta yi affecting da maybe ƙasar, sai ta zo ya zama na agriculture ba za a samu ya zama da cewa ƙasar ta ƙi yin noma yacce ya kamata. An fahimci me nake nufi? Ko tsirran da suke wajen su lalace, ko su absorbing ɗin wasu toxic element da sauransu, duk yana cikin oil spillage. Sai air pollution kuma duk lokacin da ake ƙone-ƙone da wane ne, mutum zai shaƙa, ya zamanto ko zai iya cutar da shi huhunsa, ko kuma da sauransu dai.
waɗannan duk environmental impact ne. Climate change zai zama na cewa climate canji na yanayi gaba ɗaya ya canza, maybe ana muku ruwa, let me say wannan hurumin ubangiji ne, ba mu shiga ba, Allah mun tuba da sauransu, an fahimce ne. Amma dai kamar yacce suka sa scientifically irin canjin yanayin ya canza, instead of zafi ake muku kaza, kun fahimce ne, sai ya zama na cewa an koma yin sanyi a lokaci kaza, an fahimta. Energy crisis ɗin da ake samu, me yake kawo shi? Rapid population, in mutane suka yi yawa sai ya zama na energy an yi exhausting ɗinsa ko. Yanzu for example energy ɗin muna da fuel, let's say fuel 1000 gram, so therefore in mutanen da suke amfani da fuel a gari sun kai 10,000, kaga nan da nan za a karar da energy. To rapid population, yawan mutane yakan sa energy ya kare. Poor energy management, lokacin da muke da energy, for example kaga kamar garwashi, coal ɗin da muke amfani da su, ko kuma itacen da muke amfani da su wajen abin nan, in muka zo muka rinka ƙona su randomly, kaga ai babu energy management, sai su ƙare, sai da mana daga baya kuma a zo a rinka neman su. To device used in energy production, akwai devices ɗin da ake amfani da su wajen producing ɗin energy, an fahimce ni, ba kawai hakan nan dan ruwa yana gudu according to abin nan hydroelectric abin nan energy ba, kawai sai a ce dan ruwa yana gudu zai producing ɗin energy, a'a, sai an tsara su, akwai wasu devices da ake amfani da su domin su producing ɗin energy ɗin. Kamar generator, kaga generator shine ke converting ɗin mechanical energy to electrical, an fahimci me nake nufi. To kaga directly sai akwai generator shi kanshi. Solar panel, sai an sa panel, kaga ai duk wannan device ne wanda suke converting ɗin hasken ranar sai ya koma electrical. To waɗannan devices ɗin su ake kira da abin nan. Nuclear reactors, akwai nuclear su giga, mula, counter, su wane ne da sauransu. Windmills, idan ana so a producing ɗin energy through iska, to akwai wani device da ake amfani da shi wajen yin wannan production ɗin, which is windmill, an fahimci me nake nufi. Let's go. Wannan kenan. So let's talk about this again. So I'm sorry. Sai mu tafi dams and the energy production. Dams a ina ake samun shi? Ana samun dam a large river, ana samun dam area with what sufficient water supply. Energy production in dam, ya ake producing din energy? Daman na faɗa hydroelectric power generator steps ko. Hydroelectric power shine ake producing din energy through the what? Power, through the through dam. Katan dam, an gane. To ya stage din yake? Me step 1, started water process, stored water, za a aje water, za a aje shi a storing din shi a wani waje, amma ya processing din potential energy. Me nake nufi ya processing din potential energy? Idan yanzu na aje ruwa a nan wajen, for example, a hakan shi ko, ai it doesn't have a height, an fahimci me nake nufi. Amma yanzu idan na aje shi a nan wajen, yana da potential energy saboda yana da height ko. Yanzu idan na sake shi zai faɗo, zai taho ko, da me zai taho? Da jahilin ƙarfi zai taho ko. To energy stored din za a aje shi a waje wanda yake processing din me potential energy, shine abu na farko. Sannan flowing water gain kinetic energy, lokacin da ka saki ruwan, an fahimce ni, ya taho ko, zai gain din kinetic energy saboda me? Akwai velocity. Me velocity? Yanayin gudun shi ko. Kun fahimci me nake nufi? Tunda motion ne, object ne in motion, to therefore akwai velocity, an fahimta. To tunda da akwai velocity, definitely zai zamanto muna da shi, muna da me kinetic energy. Then sai me device ɗin da ake amfani da shi wajen producing, which is turbine. Turbine rotate, shi kuma turbine ɗin zai rotating yayin da ruwan ya zo. Let's say turbine ɗin nan ne wannan, yayin da ruwan ya zo zai daki turbine ɗin, shi kuma turbine ɗin zai yi rotating da jahilin ƙarfi ko. Sannan sai ai producing ɗin generator convert, sai generator ya converting din mechanical, an fahimci me nake nufi, energy into electrical energy. To ya step din yake? Kun ga zamu iya cewa step din is mechanical farko ko. When I say mechanical, it comprise of potential energy da kuma kinetic energy a haɗe ko. Sai followed by me turbine engine ko. In turbine, in ma ba turbine a energy transformation din mu, sai mu tsallake, sai producing din generator kuma zai producing din mechanical energy into me electrical energy. An fahimci me nake nufi. Wannan kenan, kuma yana fitowa a cikin jarabawa, we have to take care of this, an gane. Sometimes zaka ga an sa maka, let me say potential energy, an fahimci me nake nufi. To potential energy, ai duk da kinetic energy din duk suna a cikin me? Suna a cikin mechanical energy. Are we together? To tunda yana cikin a mechanical energy, we have to understand this, an gane me nake nufi. Wannan kenan. So let's go.
nuclear energy. Nuclear energy is the energy release. Energy ne da ake releasing from nucleus of an atom. Ko through ko dai nuclear fission, while two lighter element ko combine to produce a heavier element, which is nuclear fission. While nuclear fission babba ne sai ya disintegrating, sai ya producing din me smaller atoms. An fahimce ni? By releasing din kuma energy. An fahimce ni? Wannan kamar A plus B ne, lighter ne, sai su producing din ƙato, which is ƙaton element, sannan sai su producing din energy, su releasing din energy. While pushing kuma wannan kenan. An fahimce ni? Heavy atomic nuclei ne A kenan ko, zai producing din lighter atomic nuclei A plus B ko C plus D. An fahimce ni? Sai producing din kuma energy. In the process, sai producing din energy. To wannan energy is very powerful energy. Advantage din nuclear energy, high energy output, yana producing din high energy output. Output din da ake samu na energy babba ne. An fahimce ni? Reliable power supply, ana samun power supply mai kyau in dai za a yi producing din energy using nuclear energy, to za a samar da mai reliable power supply. An fahimce ni? Low greenhouse gas emission. Me yasa ba za a irin samun waɗannan irin su normal su methane su carbon dioxide din nan ba, waɗanda za su je sama su sa a samu global warming. An gane irin zafi na duniya da sauransu, har ya affecting din climate change da sauransu. Disadvantage, radioactive waste, ana producing din ana wasting din radioactive, sannan kuma akwai risk na radiation. Duk lokacin da nuclear energy aka yi producing din energy, an fahimce ni, to akwai kuma small atoms ko in ce radioactive element where za su rinka producing din ko su rinka emission na radiation. So idan kuma ka je wajen irin waɗannan radiation din nan, it will be very harmful to human body, da zai iya maka causing din a lot of diseases. To wannan shine disadvantage na shi ma. An fahimta? Sai solar energy. Solar energy is the energy obtained directly from the sun. Kowa ya san wannan. Solar collector device ne wanda yake that absorbs solar radiation. They absorbing din solar radiation and convert it to heat energy. Sai converting din shi to heat energy. Solar panel. Already panel kun san me yake yi, yana mai converting din electrical energy using photovoltaic cell. Kun fahimce ni? Wannan kenan. Say now example 6. Okay, let's say example 1. The form of energy generated by the temperature of the earth and stored in the earth. Ko mun yi wannan ko? Cross is called what? A. Geohydro. B. Geothermal. Geothermal is the answer saboda shine energy da yake producing a cikin ƙasa ko? Question 7. Which of the following best describe the energy change which take place when a steam engine draws a generator when lighting a lamp ko? To kaga na farko heat, daga heat sai light, sannan kuma sai sound. In dai magana muke ta generator, dole akwai mechanical to what? To electrical. An gane? Mechanical to electrical. An fahimce ni? Kuma na faɗa cewa mechanical is not necessary sai an bamu me, an ce mana mechanical. We can have potential, sannan kuma directly to electrical, saboda potential yana consistent, shi mechanical din it consists potential da kuma me, da kinetic. So it's not necessary sai kaga mechanical a cikin abin nan. In dai ka san generator yana converting din mechanical to electricity, to check for mechanical to electricity. Ko da baka ga mechanical ba, go to potential if you have potential or kinetic energy. Do you understand? And to produce electricity, to wannan shine amsa. Heat da light da sound, wannan ba amsa bace ba. Kinetic energy da light wannan ba amsa bace ba. Heat ko sai kinetic, to daga kinetic sai electricity, to wannan is just like a mechanical, saboda daga mechanical kinetic plus potential zai produce in electricity ko? Kun ga wannan shine ya tafi direct abin da muke bukata. An gane me nake nufi? Then directly to heat and light. An fahimta? Heat and light ko? The answer must be C. Go to the next question. Question 8 says, which of the following correct describe the energy change in generation or generation of light, hasken wuta ko, by hydroelectric power station? Ai mun gano hydroelectric ko? Hydroelectric farko potential ne ko? Na ce za a aje ruwan, a storing din ruwan a potential, a storing din ruwan where the ruwan yana da potential ko? Sannan in aka saki ruwan zai haɗu da mai kinetic energy, saboda ruwan zai tafi in motion ko? Sannan daga ƙarshe sai me? Sai turbine. Daga turbine in ya juya ruwan
sannan sai a producing din electricity. An fahimta? Yanzu electric za a fara samu tun anan ka san ba electric za a fara samu ba. Potential ɗaya ko, sannan mechanical biyu ko, sai electrical uku ko, sai light hudu ko. To kaga anan an raba mana hankali, an ce potential da mechanical. Me ake nufi? Mechanical ai ya haɗu da potential energy din da kuma kinetic energy. Wannan ba zai zama amsa ba. For now, kaga electrical, mechanical, definitely akwai mechanical because potential ne na farko, sai kinetic na biyu. Tun anan ka san mechanical ne the first one. Sannan sai sound. Is this sound din kamar in turbine din ya juya abin nan din, ai akwai sound energy. An fahimci me nake nufi? Then from there sai directly sai producing din electricity, sai light ta faru. Therefore C is the answer. Kowa ya gane wannan? Sai mu tafi power in short form. Me ake nufi da power? Power is what? Energy over time. An fahimci me nake nufi? Energy over time is the rate of doing work. Me nake nufi da work? Work is the rate of doing work. That is energy over time. An fahimci me nake nufi? An gane me nake nufi? Rate of doing work. Energy over time ko kuma ka ce work over time. An fahimta? To therefore in magana muke a work over time, kaga energy you can be mgh ko over me over time. Do you understand? Me yasa nace mgh? Mu dawo in ina magana akan energy is equal to work over time. Work over time. What is work? Is equal to force times distance over me over time. An fahimce ni? What is force? Force is equal to mg. An fahimci me nake nufi? Say s over me over time. Wannan t din is small t. An fahimta ko? To amma abin da nake so mu fahimta anan, kun ga work over time, power it can be mgh over time. An fahimci me nake nufi? So and also power can also be force times distance over me over time. To ka rike wannan force times distance. What is distance over time? Is it not velocity? So therefore power is equal to me. Force times distance over time is velocity. To kaga za ka rike waɗannan formulolin. Power is equal to force times velocity. An fahimta? To yanzu in dawo in goge waɗannan. Yanzu idan ina magana power, I can say power is equal to mgh over me over time. I can say power is equal to me. Force times velocity. An gane? Because I said power is equal to me, force times distance over time. Idan ka ɗauki wannan, na faɗa zai zama force is equal to force times distance over time is velocity. Wannan formula is very important mu rike ta, sannan kuma mu rike power is equal to work over time. In muna magana akan work, an ba mu work, za mu sa mu nemo time ɗin mu. In ba ma magana akan work, an ba mu mass na abu, an ba mu acceleration due to gravity, especially object din sama, kaga akwai g is equal to 10 ko, sannan dole akwai height ko, in muna da height to za mu nemo t, in muna da t za mu sa ta mu nemo power. Kowa ya fahimta? To waɗannan formulolin su za mu yi amfani da su wajen nemo power mu. Do you get my point? Very good. No, now let's go to the example 1. Let's take this one example. Calculate the power. Power is unknown. An fahimce ni? Of a pump ne which lift a 5 of a pump which lift ko, calculate the power of pump ne which lift lifting din me mass of me 500 kilogram of water through a vertical height. For example, famfo irin a sa shi a region nan da take lifting din ruwa ya sama ko. An fahimci me nake nufi? A sa shi a tankin nan, katon tankin nan da ake sawa, a sa rijiya a nan wajen, sai famfo ya lifting din ruwan rijiyar ya sama. An fahimci me nake nufi? To mass of 500 grams through vertical height, kaga anan wajen akwai height is equal to 4 meter ko in 2 minutes, therefore time ɗinka is equal to 2 minutes ko. To kun ga anan wajen tunda power kake nema, kan mu manta tunda power ake nema, farko fara cewa what is power? Power is equal to rate of doing work ko, which is t. What is work? Is equal to force times distance ko over time. An fahimce ni? Still ka san da cewa you don't have force anan wajen. Ƙara damalmala wannan abin. What is force? Force is equal to me mg. Tunda ai sama ta yi, acceleration due to gravity za mu ɗauka, zai zama to mg multiplied by s. S din is just the same thing as height over time. Shikenan. To kaga power ka anan wajen is equal to mass ɗinka. What will be your mass? 500 kilogram times 10 ɗinka times height ɗinka is equal to 4 over me time ɗinka is 2. Kun gane me nake nufi? Therefore kaga anan wajen zaka ce kana da 500 times nawa times 10 times nawa times 4 ko divide by nawa divide by 2. Abinda zai baka kana da 10,000. 1 2 3. To kaga is equal 10,000 me watt ko. To kaga is equal to 10 kilowatt kenan. To 10 kilowatt power akai anan wajen. An gane me nake nufi? Wannan kenan. Then the next one is question 2. How long will it take
a 60 kilogram data, put your data here. How long will it take? How long? Time kenan. Idan ka ji an ce how long, ana maganar time kenan. How long daidai yake da ka nemo time is unknown. In aka ji an ce how far daidai yake a ka nemo distance in meter ko distance in meter is unknown. To how long time muke nema kenan. Take a 60 kilogram of mass is equal to 60 kilogram. Do you get my point? Man, to climb a height of 22, height is equal to 22 meter. An gane ko? If the expended energy of the rate of wannan kilowatt, kun ga akwai kilowatt is power ko? Watt is power, therefore kaga is 0.25 kilowatt anan. An fahimce ni? Take G is equal to 10 meter per second square. Are we together? So what are we looking for? We are looking for time. How long will it take a 60 kilogram man to climb a height? Climbing in height. How height ko of 22 meter, height din yana da 22 meter. If the expended energy power din kenan ko, which is 0.5 kilowatt. Kilowatt is power. To kaga time kake nema, to ɗauko formular ka. Wace formula ce? Power is equal to kawai mgh over time. You are looking for T, therefore PT is equal to mgh. Do you understand? You are looking for T over P. Over what? Over P. Therefore T ɗinka is equal to mgh over P. Do you understand? So now you substitute your value. What is your M? Your M is equal to 60 ko? What is your G? Your G is 10. What is your height? Your height is 22. Do you understand? All over. What is your power? Your power is 0.25. Do you understand? Amma 0.25 din nan kilo ce, sa mata times 1000 ɗinta. An fahimce ni? To kaga anan wajen zaka ce 0.25 times 1000, which is equal to 250 ko? A ƙasa kana da 250. To kaga kana da 250 a ƙasa, sai ka ce min 60, therefore 60 times 10 times 22. Kaga kana da 13, are we together? 13,200. Are we together? To sai ka ce 13,200 divided by 250. Are we together? Kaga kana da 52.8. To your answer anan time ɗinka is equal to 52.8 seconds. Go and see if there is 52.8 seconds. The answer must be D. Let's quickly move to the next. Are we together? Example 3. Example 3 says, an fahimta, to keep a vehicle moving at a constant speed V. To keep a vehicle moving at a constant speed V required a power P from the engine. The force pounded by the engine is P over V. To keep a vehicle moving at a constant speed V ko required a power ko from the engine. Yes, kai keeping din vehicle ya ci gaba da moving ko misali kamar keke ne ya ci gaba da tafiya, to ai dole sai ya requiring din power. Haka ne ko? Force da distance da kuma lokaci. An gane me nake nufi? To from the engine, the force pounded by the engine, yanzu force din ake nema. Kaga yanzu kana neman force. Therefore force is equal to unknown. An gane? The force pounded by the engine is, force is unknown. To power kuma is equal to me. Power, normally ka san power is equal to me. Power is equal to force times distance over what? Over time. Kun fahimci me nake nufi? Ita ce power ko? To yanzu force din ai kake nema. An gane me nake nufi? To amma yanzu tunda in ka kalli option ɗinka duk suna dealing da velocity, to zaka iya cewa power is equal to force times velocity. Me yasa? The distance, the time is velocity. Bai zama power is equal to force times velocity. To me kake nema? Force kake nema. Make force to be subject of the formula. Kaga zaka ce over B, nan ma over B ko? This cancel this. Therefore force is equal to power over B. To wannan ita ce amsarka. Do you understand? Akwai force is equal to power over B. The answer is A. Let's go. Are we together? Go to the next question. A vehicle of mass M is driven by an engine of power P from rest. Ko? Find the minimum time it will take to acquire a speed of V. Ko? A vehicle of mass. Vehicle ne yana da mass, nauyin kaza. Is driven by an engine of power. Dole ya driving. Ko? Idan kana da keke, for example, for keken ya moving, ko driven by a power, for keken ya moving, it needs force and distance da kuma lokaci ko? If we are talking about power, dole engine wannan keken sai yayi aiki. Kun fahimci me nake nufi? An gane ko? So therefore find the minimum time it will take to acquire a speed V. To idan na farko, a vehicle of mass M driven an engine of power P ko from rest, find the minimum time
find the minimum time it will take to acquire a speed of b. So now, kafin mu je ko ina, an gane me nake nufi? Kafin mu je ko ina, mu ƙara kallon question ɗin. A vehicle of mass m is driven by an engine of power p. An fahimce ni, from rest. Ko? Find the minimum time muke nema. Ko? If find the minimum time it will take to acquire a speed v. Ko? To, alright. To, mu je, what is power farko? Power is equal to work over me, over time. Ko kuma ka ce mata power is equal to just energy over me, over time. An fahimci me nake nufi? So, okay. So, since the power is equal to work over time, ko is equal to energy over time. So, vehicle of mass m is driven by engine of power p from rest. From rest, ko? Find the minimum time it will take to acquire a speed. So, for it to acquire a speed, for the vehicle to acquire the speed, it must be in what? In motion. An gane it must be in motion. To kaga energy nan zai zamanto kenan kinetic energy. Do you understand? Therefore, kinetic energy is equal to a half mv square. An gane wannan? To now, sai ka dawo sai ka ce to, for it to acquire wannan speed din, we must substitute the kinetic energy. Therefore, potential energy is equal to 1 over 2 mv square over me, over time. Are we together? Kun gane wannan? Yes, mun gane wannan. Are we together? To, we are looking for what? Find the minimum time. Time muke nema, t din nan muke nema. To, cross multiply. Kaga zai baka pt is equal to me 2pt, 2 din ma ta dawo baya. Ko? Bari in sake yacce kowa zai fahimta. Yanzu for example, 1 over 2 mv square ta sama ko? Ita ce energy mu, wannan kinetic energy ne. To, 2 din nan za ta dawo baya. It's just the same thing as power is equal to mv square over 2t kenan ko? To, yi cross multiply. Zai baka 2tp ko is equal to me mv square. To, kaga over me kake nema t? Zai baka 2p over me, over 2p. Therefore, this cancel this, ko kaga kana da t ɗinka is equal to mv square over 2p. Do you understand? To, wannan ita ce time ɗin. Ka je ka nemo wannan mv square over 2p. The answer is B. Kun fahimci me nake nufi? Go to the next question. If the force and the velocity of a system are each reduced simultaneously by half, kun ji force da velocity, the power of the system, to ɗauki power is equal to me, force times velocity. Tunda daman force times velocity aka ce, if the force and the velocity, force da velocity on a system are each reduced simultaneously by half. To kaga zai zama power is equal to reduced by half multiplied by each reduced by half simultaneously. B ma ya reduce in the half ko? The power of the system is, what will be the power? Are we together? Kun fahimci me nake nufi? To kaga first times V zai baka FV kenan over me, over 2 times 2 is equal to now, is equal to 4. An fahimci me nake nufi? To ƙarshe abinda zai baka, kaga the power will now reduce to 1/4 kenan. An fahimce ni, because it's 1 over 4. Kun fahimce ni? Kuma is inverse dama a ƙasa yake, is 1 over 4. To power will reduce to 1 over 4. Are we together? To sai mu duba double, constant, reduce to quarter, reduce by half. Therefore C is the answer. An gane me nake nufi ko? So definitely wannan ita ce amsar. Duk lokacin da aka ce power kaza is force times velocity, ko in ce power ta yi doubling, velocity ya yi doubling. To power in ta yi doubling 2f, velocity ta yi doubling 2v. Therefore power is equal to 2 times 2 ba 4 ba, 4fv. To me power za ta yi me increase by what? By a factor of 4. Kun fahimci me nake nufi? But anan it will decrease by a factor of quarter, 1/4 kenan. 1/4 is 1 over 4. An gane ko? Wannan kenan. Wow, wayo Allah, masha Allah, alhamdulillah. So now this is your assignment. A man waiting for 400 Newton climb up a flight of stairs to a height of 1 in 12.5 seconds. What is the man average power output? Power kake nema. Ko? Power kake nema. Ka nemo power. Ko? Power is equal to work over time. Ko? Very good. And work is equal to force times distance.
ko over time. Shikenan, na baka amsa. So wannan kenan. Question 2, a force of 20 Newton acting of an object of mass 5 kg, the kinetic energy gained by the object after nawa? After 3 seconds is 360 joule, 100 joule, 640 joule. A samun a comment section. So insha Allah a nan muka kawo ƙarshen work, energy and power. Alhamdulillah, alhamdulillah. So till we meet in the next video. Thank you.